Махарадж чего-то просил. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Мои поклоны. Кришна. Харе Кришна. Hare Bo. Кришна Гуру Махарадж. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Hare Krishna Guru Maharaj. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Businesses. Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Бо. Jai Ho. You hear me? Yes. Okay. And your line is okay, Kadasho? Santa line? Yeah, it's good, but I don't know how it will go. You're in the capital city, so should be have good line. Huh? Yeah, it looks like good for now. Hope for better. Hope for the best. Good. Then we can start, huh? Yes. New topic, fire. Хорошая у нас тема сегодня – это огонь. Fire in the positive way. Но огонь в позитивном смысле. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 26th chapter, text 40. 40. Читаем Шримад Бхагаватам сегодня. 39 we start, yeah, 39. Or not? Третья песня, глава 26, тексты 40, 39. Yes, 39. 38. That's the beginning verse, bridge verse from the previous quality, or I would say the air. Last time we had air, to now fire will appear. И сегодня начальный стих про огонь у нас будет. В прошлый раз мы про воздух читали и закончим. So we start with text 39, okay? You have it ready? С 39 стиха. Guru Maharaj, it's 38 also about the fire. No, 38 not. Oh, yes. 30, sorry, yeah, you're right. 38, 39, and 40.
Да, ну, читаем 38, 39 и 40 текст. My scholar moved a little around here. Немножечко перелистывал Okay, туда-сюда. then yes, the Vayos. Vayos means the air. Vayos, Sparsha, Tanmatrat. The sense, touch sense appeared. Rupam, Daiveri, Tat Abud. Samutitam, Tatas Tejas, Jakshu, Rupo, Balambanam. So text 38, Vayu, from the air. Sparsha, Tanmatra evolves the subtle element touch. Вайох из воздуха, спарша танматрат, который возникает из тонкого по природе объекта осязания. Then Rupam, form. Рупам форма. Daiva iritat, according to the destiny, that means destiny means karma daiva netrena, that means the destiny of our previous karma. Дайва иритат, уготованная судьбой. Судьбой это значит то, что суждено нам получить по нашей прошлой карме. Even if the soul is lying unmanifested in the Mahavishnu, Avyakta, so the karma is still there in a resting phase. И даже если, когда душа покоится в непроявленном состоянии в теле Махавишну, карма также в непроявленном состоянии существует там. It's like a computer, you know. If you put your computer in sleeping stage. И это так же, как компьютер. Иногда мы ставим его в сон. That means all the software, all the programs are still there, but they're resting. But as soon as you switch on the computer again, then everything appears again. То есть ставим мы на модус такой сна, и тогда все как бы засыпает. Но когда мы включаем компьютер, все снова проявляется, все необходимые компоненты в компьютере. Therefore, there's nothing new. Everything already existed before creation, and after the creation again, it becomes manifested in the different forms and with the different karmas of the conditioned soul. И ничего нового нету, все уже существовало в творении, и после нового творения все снова проявляется. So go to the next word here is Abut, evolved, Samuti tam arose, Tata from that. От Будд возникли, самудхи там появились, татах из этого. Teja, the fire. Теджас, огонь. So you all heard Tejas. Tejas means fire, energy. Все слышали это слово теджас. Теджас значит огонь, энергия. If a person has, how we say, good health and how we say, bodily stamina, then he has tejas. That means his fire is good. Если человек здоров, у него много энергии, значит здоровье у него хорошее. If one is always pale and weak and no energy, that means teja not good. А если человек все время бледный и поникший, и энергии у него мало, значит, он не теджас, а теджас. Нет у него вот этого энергии So хорошей. now we can see fire element is very important. Так что мы видим, что элемент огня очень важен. So fire is also in our body. Fire is everywhere. Огонь везде находится и также в нашем теле. So because of the presence of the fire, there is life. There is warm, heat, energy. И благодаря присутствию огня есть жизнь, тепло, энергия. This is called tejas. И вот это относится к теджасу, The называется теджас. sun is also a manifestation of this fire. So it's also tejas. А солнце тоже проявление огня, значит, это тоже теджас. It's very, very powerful illumination. Это очень могущественное проявление иллюминации. Chakshu,
because of the fire element or because of the sun, like that, we can see the eye become manifested, so that we can see. Чакша зрения благодаря элементу огня или солнца глаз может видеть. And because in the beginning of the creation everything was dark, and the fire element light appears, so in this way rupa or colors and form become visible. И так как во Вселенной в начале творения было темно, и когда появился элемент огня или света, сразу можно было видеть и рупу или форму, цвет тоже. So translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Перевод комментариев Божественное место Шрилы Прабхупады. So by the interactions of the air, vayu, and the sensations of touch, sparsha, one receives different forms, rupa, according to destiny, karma. By evolution of such forms, that is fire, and the eyes sees different forms in color. В результате взаимодействия воздуха с осязательными ощущениями живое существо получает различные тела, уготованные ему провидением. Эволюционируя, эти формы порождают огонь, и глаз видит их, различая по цвету. Purport, because of destiny, the touch sensation, the interactions of air, and the situation of the mind, which is produced of the ethereal element, one receives a body according to his previous activities. Needless to say, a living entity transmigrates from one form to another. His form changes according to destiny and by the arrangement of a superior authority, Karmana Daiva Netrena, which controls the interaction of air and the mental situation. Form is the combination of different types of sense perception. Predestinate activities are the plans of the mental situation and the interaction of air. Комментарий. Провидение, осязание, взаимодействие воздушных потоков и состояние ума, порожденное эфиром, формирует тело живого существа в соответствии с его деятельностью в прошлом. Духовное живое существо, как известно, постоянно переселяется из одного тела в другое. Новое тело живого существа формируется в соответствии с его кармой и дается ему провидением, которое управляет взаимодействием воздушных потоков с нашим умом. Форма возникает в результате соединения различных видов чувственного восприятия, а предопределенные судьбой действия являются реализацией замыслов, возникающих в нашем уме под влиянием воздушных потоков. Then we go to text 39. Dravya krititvam gunata yakti samstatvam evacha tejastvam tejasa satvi rupa matrasya pritaya. Dravya means object. Дравья объекта. Akrititvam, dimensions. Акрититвам размеры. Gunata, quality. Гуната качество. Yakti samstatvam, individuality. Вьякти самстхатвам индивидуальность. Tejastvam, effulgence. Теджаства сияние. Tejasa, of fire. Теджаса огня. Sadhvi, Kapila Dev addresses his mother, oh virtuous lady. Садхви. Капилдев обращается к своей матери. О, добродетельная. You told that it's Kapila Dev to his mother. Yes. Because I didn't hear Kapila from your mouth. Yes, I did, Guru Maharaj. Oh, really? Yes. In Ruski? Yeah. In Ruski? Yeah. Капила Дев обращается к своей матери. О, добродетельная. Very Russian-fied. Rupa matrasya, of the subtle element form.
Рупа матрасья, тонкого по природе объекта зрения, формы, Vidya, the characteristics. вритаях, свойства. So now it's a very interesting phase in the creation. Это теперь настала очень интересная фаза творения. Here, Sri Kapila Dev, he explains this to his virtuous wife, mother, because she's in purity, in mode of goodness, she can understand. И здесь Капиладева обращается к своей добродетельной матери, так как она находится в гуне благости, поэтому она может это понять. Non-virtuous ladies will not understand. Недобродетельные женщины не смогут этого понять. That means only a woman who is in like Devahuti, who is chaste, in the mode of goodness and curious to understand tattva, the truth, the science of Sankhya, teach by Kapila Dev, will become manifest and clear. И это значит, что только такие добродетельные, целомудренные женщины, которые также любознательные, хотят познать истину, для них это будет проявлено и им будет понятно. Because most of the people in this world are bewildered by the creation. Потому что большинство людей в этом мире, они не понимают творения. First of all, they don't even know where it is coming from. Во-первых, они даже не знают, откуда оно появляется. Second, they don't know the purpose of this creation. Второе, они не знают смысла творения. And how actually how this manifestation became manifested, and what the ingredients the creation contains. Они не понимают, как оно возникло и из каких составляющих, из каких ингредиентов оно состоит. So therefore, the Kapila Dev Sankhya philosophy is known as Tattva, the truth. Поэтому система философии Капила Дева называется Татва, истина. That means it is always truth. Satyam Param Dhimahi. We are meditating about the absolute truth, the personality of Godhead, from whom everything became emanated or manifested. Это значит, она всегда истина. Сатьям Парам Дхимахи. Мы медитируем на абсолютную истину, из которого истина и произошла. The scientists or materialists, they cannot create any one of these 24 elements, especially not even the earth that can manifest or create fire, air, ether, sound, all these, they cannot manifest water. So because that is given by God in the form of the creation. Ученые-материалисты, они не могут создать эти элементы, ни землю, ни воду, ни воздух, ни эфир, ничего этого, потому что это дано Господом. So here actually Kapila Dev narrates the history of the Jiva, the soul. И здесь Капила Дева, он рассказывает историю дживы, души. How the soul is actually eternally conditioned and resting in either in the body of Mahavishnu or is becoming manifested and according to the karma receives different kinds of bodies. Как живое существо, вечно обусловленное, находится в теле Махавишну, и как потом проявляется благодаря карме. Not all jivas are conditioned, only the Nityabhata jivas, that means the Tatashta jivas, who are related to Prakriti, the material nature. И не все дживы, они обусловлены нитья-бадхи, только те, которые являются татаства шакти. So they're liberated jivas and they're conditioned jivas. Есть освобожденные души, есть обусловленные души. So that's the arrangement by the Lord. Так устроил Господь. And three quarters are liberated always in the spiritual world.
И 3/4 джив, они освобожденные, они всегда находятся в духовном мире. That's very nicely explained by Lord Chaitanya in his teachings to Rupa Goswami and to Sanatana Goswami. И это очень хорошо объяснил Господь Чайтанья в своем учении Рупи Госвами и Санатани Госвами. 3/4 of living entities of the jivas, they never fall, they're always in the spiritual world. И он говорит там, что 3/4 живых существ, они никогда не падают, они всегда живут в духовном мире. They're mukta jivas, nitya siddha. Это мукта дживы, нити ситхи. But there is a certain group of jivas, 1/4, they're always related to Maya, to Prakriti. Но одна группа джив, они всегда относятся к майе, они в связи с майей. And they're always like a fairy wheel. You know what is a fairy wheel? Sometimes you're up, sometimes you're down. They're always circulating in the samsara chakra. И эта группа джив, она всегда находится в таком чертовом колесе самсары чакры. Иногда они внизу жизни, иногда вверху. Sometimes they're up, sometimes they're down, sometimes they're in the middle. Иногда вверху, иногда внизу, иногда где-то посередине. And they are accepting different kinds of bodies. Srila Prabhupada mentions many times by quoting Purana that there are 8,400,000 species of life. И они принимают различные формы жизни, как Шрила Прабхупада много раз говорила, что существует 8,400,000 форм жизни. So the species, they're always the same. Эти формы жизни, они всегда остаются одними и теми же. It's not that new species are created. Не то, что новые формы жизни какие-то вдруг возникают. It's not that new species of human life forms are appearing who are more advanced than human. Не то, что вдруг возникают какие-то новые формы жизни, более продвинутые, чем люди. That means there's a standard, you know, given a program. Это значит, что есть стандарты, есть уже программа. We call it nature's law. Мы называем это закон природы. The law of nature, nobody can change. Закон природы никто не может изменить. Because the nature and the law given by the nature, dharma, or the creation program is given by the Supreme Lord, Tena Brahma Rida Adikavai. И закон природы, дharma, дается Господом. Chamadya Sayata. Everything emanates from him. Все исходит из Господа. So means the program is with the creation also the program is given. Вместе с творением также и дается и программа. How the creation becomes manifested from the more subtle to the gross. И все творение, оно проявляется с тонкого уровня в грубое. More subtle is the mind, intelligence, ego. Тонкий уровень — это ум, разум, ложное эго. And the chitta, the consciousness. И также чита, сознание. So the consciousness that is originally pure in the Mahatattva, it's in Sattva, to coming in touch with the false ego, with material nature, it becomes colored with different conceptions of and attachments to this material nature. So first in subtle way. И сознание, которое находится в благости, в махаттатве, потом в взаимодействии с проявленной материальной природой оскверняется, но все это в тонкой форме. So the subtle body we cannot perceive, we can only feel. We can be thinking, feeling, willing. It has symptoms. Psychology can explain the symptoms. Тонкое тело мы не можем видеть, но мы можем чувствовать, желать, и психологи это объясняют. So that means the subtle body is not visible with our eyes. Это значит, тонкое тело наши глаза не видят.
We can only feel it. We can experience inside of ourselves. Мы можем только лишь ощущать его внутри себя, мы это ощущаем. You can make a living check of yourself. И можно проверить себя, насколько мы живые. Just, is there some consciousness in yourself? Присутствует ли в нас сознание? Is there some identification with something in yourself? Отождествляем ли мы себя с чем-то внутри себя? Is there some desires, some feeling? Есть ли у нас какие-то желания, какие-то чувства? Some thinking? Есть ли у нас какие-то мысли? Even in the sleeping time? И даже во сне, возможно, они есть. Are there some plans making in yourself? What you would like to attain in life? Строим ли мы какие-то планы внутри себя, какие-то планы о целях своей жизни, чего мы хотим достигнуть? Or what you will do today when you wake up? Планы, например, чем мы будем сегодня заниматься, когда проснемся. So somebody of you doesn't have these symptoms? У кого-то из вас нету этих признаков? That means everyone. Everyone has symptoms. That means you are alive. То есть, значит, у всех они есть, это значит, что вы живые. Now only you have to link it with Krishna. И сейчас нам только нужно лишь соединить это все с Кришной. Then it's perfect. И тогда это совершенство. But that's not so easy. Но это не так-то просто. Why is it not easy? Почему же это не просто? Because we are already in touch with this material energy, with Maya, with Prakriti, since time immemorial. Потому что мы уже соприкасаемся с этой материальной энергией с незапамятных времен. This human form of life, what we have today, it's not the first form. Эта человеческая форма, в которой мы сейчас находимся, это не первая форма, в которой мы There's оказались. already many uncountable different species. Мы уже прошли много-много-много безграничное количество форм жизни. But we cannot remember, we have forgotten. Но мы этого не помним, мы все забыли. It's mercy of the super soul. Это милость сверхдуши. He gives the conditioned soul forgetfulness about previous lives. Она дает обусловленной душе забвение о ее прошлых жизнях. Even this life, we cannot remember so many things, only very little. Даже эту жизнь всю мы не можем вспомнить, только лишь немножечко мы помним. So this forgetfulness is not something bad, it's actually something merciful, because it gives us an opportunity to make a new startup, in a proper direction. И эта забывчивость не что-то очень плохое, на самом деле это даже и хорошо. Это дает нам возможность начать как будто сначала все и идти в правильном направлении. We only have to do it according to proper direction given of the Shastra scriptures and the authority, spiritual master, Vaishnavas who have knowledge and experience of this process. И нам только лишь остается идти, придерживаться правильного направления, которые дают нам шастры, духовный учитель и вайшнавы. So material existence doesn't only taking place when we take a gross body, it's already taking place on the subtle platform, beginning with the consciousness in touch with the false ego, mind, and intelligence. И материальное существование начинается не только когда мы оказываемся в грубом теле, это уже начинается, когда уже тонкое тело существует, когда сознание оскверняется благодаря соприкосновению с умом, разумом и ложным эго. And then from that stage, from the subtle stage, the contact with the gross elements, with the Panchabhuta becomes manifest, one after another.
И вот с этого уровня тонкого осквернения начинается контакт с грубыми элементами панчабхутами. First with the sound element. Сначала с элементом звука. Shabda is the first. It's unvisible, we only can hear it, therefore we need ears. И он невидимый элемент, мы только лишь можем его слышать, поэтому нам нужны уши. And that we can perceive, that we can, and that the sound can spread itself. We need space. И чтобы звук мог распространяться, нужно пространство. I mean, sky, ether. Другими словами, нужно небо или эфир. And then we need the air, vayu. А затем нам нужен воздух, ваю. So in this way, sound will be transported to your ear so that you can hear it. И тогда звук может доходить до ваших ушей, чтобы вы его слышали. So you see these two elements, first manifestation of the cross elements, although they're in Tamaguna, there's Shabda, sound, and the second one, air, Vata, Vayu. И вот мы видим эти два проявления грубых элементов, хотя мы их не видим, в соприкосновении с невежеством они получаются, это Шабда и Ваю. Shabda, you cannot, bind or control in one place. It is free. Шабда — это такой элемент, звук, который вы не можете контролировать и собрать в одном месте. Это такой свободный элемент. So the condition, therefore the Shabda can bind you to the more lower, grosser elements, or it can also liberate you. И поэтому шабда может поработить вас и стянуть к более грубым элементам, или также она может возвысить вас. So sound is not so much conditioned. Звук, он не так сильно обусловлен. The next thing, the air, is also not so much conditioned because it manifests the touch sense. Следующий элемент, воздух, тоже не очень обусловлен. Он дает ощущение прикосновения. So you can touch, for example, a person, or you can touch your pet animal. Например, вы можете дотронуться до человека или до своего любимого животного. But still, you can also release you from that touch and touch something else. Но в то же время вы можете отдернуть свою руку и дотронуться до чего-то другого. So that means the touch sense and the sound, they're actually free. They're not binding you so much. И мы видим, что таким образом звук и вот это тактильное ощущение, вы свободны в этом, они вас очень сильно не связывают. But they're actually agencies, to go more deeper and deeper into gross material existence. Но вот это посредство, через которое они проявляются, оно тянет нас все более и более грубым элементом обусловленности больше. That's a nice example. Like, actually, we can see it in two ways. Now I want to see it presented to you in form with Krishna. Есть два примера, как можно это все показать, продемонстрировать. Сейчас я хочу представить вам это в связи с Кришной. Krishna has a form. Of course, his form is not material. It's Satchitananda, Vigraha. У Кришны есть форма. Естественно, она нематериальная, она Саччитананда Виграха. But he has a form. He's not formless. Но у него есть форма, он не бесформенен. But this form we cannot see in the devotee who receives the darshan of the Lord will not first see the form of the Lord, but he will smell his fragrance.
Но это, хотя есть эта форма, преданные, которые могут видеть его сначала, он не видит сразу форму, он сначала ощущает аромат Господа. And before he smells his the fragrance of the Lord, he hears his sound, either from the ankle bells or from his playing the flute. Но даже до того, как он ощутил аромат Господа, он слышит звуки, он слышит или звучание колокольчиков на стопах Господа, или звучание его флейты. Like in Bhagavatam, we can read and hear how Krishna was playing the flute in the forest in Vamshivat. Как из Бхагаватам мы узнаем, что Кришна, он играет на флейте в лесу в Вамшивате. And where this sound became transported by the wind? И куда этот звук переносится ветром? In the ears of the gopis. В уши гопи. So that means the first touch with Krishna was sound, shabda. Это значит, первое соприкосновение с Кришной было через звук шабда. And when they heard that, they immediately experienced Krishna consciousness by just hearing the sound. И когда они услышали этот звук, они немедленно ощутили сознание Кришны, просто благодаря звуку. And although they were engaged in all kinds of household activities, they gave it up. И несмотря на то, что они были заняты разным родом домашними делами, то они сразу же все побросали. Even neglecting how to dress properly and schmink properly. И даже им было все равно, правильно ли они одеты или там украшены. So they became like mad. They were running into the forest. Они практически сошли с ума и побежали в лес. Still running towards where the sound of Krishna's flute is coming from. Они побежали туда, откуда доносился звук флейты Кришны. And then the next thing what they experienced. И следующее, что они ощутили, were bodily fragrance of the Lord Krishna. они почувствовали аромат тела Кришны. That means I could smell beautiful smell emanating from his body, like chandan, saffron, and so other ingredients of fragrances. И это значит, что они смогли почувствовать удивительный аромат, исходящий от тела Кришны, такой как сандал, шафран и другие. Aguru and the flowers, from the flowers also, from the flower garlands by Jayanti. Агуру аромат и ароматы гирлянды Вайджаянти. So they became completely even more attracted and went more and more near to Krishna. То есть они полностью привлеклись к Кришной и еще больше ближе стали к нему. Then they saw Krishna's form. А затем уже они увидели форму Кришны. Tribhanga Sundara, this Shyama Sundar. Форму Трибанга Сундари, Шьяма Сундари. With like a blackish rain cloud, carved in 3 places, with beautiful smile and lotus eyes. Цвета грозовой тучи, изогнутые в 3 местах, и с прекрасной улыбкой, и с лотосными глазами. With kundala earrings. С серьгами кундала. And with a nice peacock feather in his hair and the turban. И с очень красивым павлиньим пером в его волосах. And the yellow dhoti. И с тюрбаном, и с желтым, и в So they желтом. saw all the colors. They saw all the colors related with Krishna. Они увидели все цвета, которые были связаны с Кришной. And the beautiful forest garland, who has 5 different kinds of colors of flowers. И удивительную цветочную гирлянду, состоящую из 5 разных цветов. So in this way, they completely became attracted to Krishna, beginning with sound, then with the smell
from his body, and then the form itself, with all its different colors and dress and paraphernalia. И таким образом, так они полностью сошли с ума по Кришне. Сначала благодаря звуку, потом благодаря ощущению аромата его тела, и потом они увидели его привлекательную форму потрясающими цветами. So the gopis are very fortunate that they could experience Krishna's beauty in this way, by sound, smell and form. И так гопи, они стали очень удачливы, увидев Кришну таким образом, благодаря звуку, аромату и форме. And also with touch and with speeches, singing and И dancing. также благодаря прикосновениям и улыбкам, танцам, пению. This is the perfection. И вот в этом совершенство. This is the spiritual world, Goloka. Таков духовный мир, Галока. Chintamani prakara satma sukalpa viksha lakshabi teshu surabhir abhipalayantam lakshmi sahasra satta sambrama sevyamanam govindamati purusham tamaham vachami. That is the Krishna's world is explained in the Brahma Samhita. Как выглядит мир Кришны, описывается в Брахма-самхите. So by experiencing have this experience, then you become like mad. You are not become normal anymore. И если вы получите такой опыт, то вы уже обычным человеком не будете. Вы практически сойдете. And you will never give it up and forget it and leave home. И вы никогда уже не забудете этот опыт и leave home. Leave home, not leaving, not going, not leave home, going home, back home. И вы уже захотите вернуться домой обратно. So now the opposite of this, I also want to explain in form of this same, but in relation to how men and women become attached. И противоположность этому я тоже хочу объяснить, как мужчина и женщина становятся привязанными. Often we hear man is like Purusha, he's like butter, and the woman is Prakriti, she is like fire. И часто мы слышим, что мужчина, он Пуруша, подобен маслу, и женщина Пракрити подобна огню. So if you bring the fire element together with the butter, it will melt, even if you don't want. И если мы элемент огня поднесем к маслу, то оно будет плавиться, даже если оно не хочет. So now we can understand from this description from Lord Kapila-dev how actually one becomes attached to man to woman and woman to man. И теперь мы посмотрим на объяснение Капила-дева, как же происходит так, что мужчина привязывается к женщине, а женщина к мужчине. First only by sound. Сначала это происходит просто благодаря звуку. Right? You hear woman's voice. Вы слышите голос женщины. You hear her ankle bells. Слышите колокольчики на ее ногах. So you hear somehow or other a man immediately loses his mind when he hears this kind of sound. И мужчина сразу же теряет голову, когда он слышит вот такие вот звуки. He doesn't have to see. Ему даже не нужно и видеть ничего. Only by sound. Therefore, this sound is very, how we say, polluting. When we hear love songs and cinema songs and pop songs, you know, by these women singers and also men singers, of course. И поэтому мы очень оскверняемся, когда мы слушаем какие-то песенки про любовь или песни из кинофильмов и так далее.
мужчины и женщины, да, мы все оскверняемся. Because the pollution starts with the sound. Потому что осквернение, загрязнение начинается со звука. Like Srila Prabhupada often told, if you hear nonsense, you speak nonsense. Как Шрила Прабхупада часто говорит, если вы будете слушать глупости, вы будете и говорить глупости. And if you speak nonsense, it means you act nonsensically. И если будете говорить глупости, то и действовать будете потом глупо. So therefore, we always have to be seen, that we don't give an ear to this materialistic sound of singing of women, or men for women. То есть, и поэтому нам даже не нужно видеть эти сцены материалистические любви мужчин и женщин. Immediately the mind becomes dragged away. То есть, если мы это видим, то ум сразу же он несется туда. Even of a great yogi, or mystic like Vishwamitra Muni, we hear how he became attracted to Menaka. И даже с великими йоги такое случается, например, с Вишвамитрой, когда он встретился с Менакой. He didn't see her in the beginning, only heard the sound of her ankle bells. Он вначале же ее не видел, он просто услышал звук ее ножных колокольчиков. That was already finished. His meditation was broken. И все, с ним было покончено, его медитация нарушилась. That was bad luck for Vishwamitra for some time, of course. Later on, he corrected himself. Такое несчастье случилось с Вишвамитрой на какое-то время, но потом мы знаем, что он продолжил свою медитацию. But first he heard the sound, and then the smell, and then he saw the form of the woman in front of him. То есть, но сначала он услышал звук, а потом почувствовал ее аромат, и потом только он увидел эту форму женщины перед собой. There's also a nice story in the Ramayana. Также есть хорошие истории из Рамайны. Romapad, he was a good friend of Dasharat, the king. Царь Ромапад был хорошим другом Махараджа Дашаратхи. And he had no children. Но у него не было детей. So he adopted the daughter of Dasharat because they were friends. И он усыновил дочь Дашаратхи Махараджа, потому что они были друзьями. It was the firstborn daughter of King Dasharat. Her name was Shanta. Это была первая дочь, которая родилась у Махараджа Дашаратхи. Ее звали Шанта. So Dasharat, he thought, oh, I'm sonless, and so I give and anyway, I give this girl to my friend Romapad. И Дашарат думал, что сыновей у меня нет, ну и поэтому ничего страшного, если я отдам эту дочь своему другу Ромападу. So Romapad, he had his daughter. И у Ромапада была дочь. But one time he committed an offense to a sage, and there was a drought. That means no rain for many years. Но однажды он совершил какое-то оскорбление по отношению к мудрецу, и это оскорбление так повлияло, что на многие годы случилась засуха. So then there was a prophecy or a say that only if somebody who is completely sinless, pure, and that means a pure brahmachari, who makes a step on his land, then the rain will come. И также было одно предсказание, что если ему удастся раздобыть где-то такого безгрешного брамачари, который, и когда он ступит на его землю, сразу же пойдет дождь. And there was a hint given that there is such a brahmachari in the ashram of his
father, a sage in the forest. His name is Rishi Shringa. И также ему намекнули, что есть такой один безгрешный брамачари, он живет в лесу со своим отцом. Его зовут Риши Шринга. Rishi Shringa was very pure brahmachari. He had no experience of material life. И Риши Шринга, он был очень чистым брамачари, и он вообще не знал, что такое материальная жизнь. The only thing what he knew is the ashram of his in the forest of his father, and assisting him in his sacrifices. И все, что он знал, это то, что вот есть ашрам его отца в лесу, и он всегда помогал своему отцу проводить жертвоприношения. So therefore, Romapad, the king, he heard about that. И царь Ромапад, он услышал об этом. And he was advised that he should send some of his society girls in the forest. И ему посоветовали, что ему надо послать куртизанок из своего царства в этот лес. No, they were society girls. They were completely free, singing and dancing in the forest. И вот эти вот девушки, куртизанки, они совершенно вели такую свободную жизнь. Они пришли в лес, танцевали, пели там. Beautiful voices. У них, конечно же, прекрасные And голоса. this Rishi Shringa, he heard it. И Риши Шринга услышал их And he became attracted by the sound. и привлекся к ним благодаря этому звуку. And he started, because he was innocent, he never have seen a woman in his life. И так как он был очень невинный, в своей жизни он никогда не видел женщин. Immediately followed them. He thought, oh, there are some heavenly beings, you know, who came here in the forest. He followed them. He became attracted by the sound. И он сразу же пошел к ним, он привлекся этим звуком, он подумал, какие-то небесные существа пришли к нам. In this way, they brought him until to the kingdom of Romapad. И вот таким образом они привели его прямо в царство Ромапады. And as soon he touched his foot on the Romapad's land, rain dropped down. И немедленно, как только он коснулся своими стопами земли Ромапады, сразу же пошел дождь. So, of course, this is a positive example now, but it shows how by sound even a brahmachari can become attracted to leave the ashram of his father to go to an unknown kingdom. Конечно, в этом случае был такой позитивный опыт, пример, но это показывает, когда же такой чистый брамачари может привлечься звуком и уйти из ашрама своего отца и прийти вот в какое-то другое неведомое царство. Later on, this brahmachari, he married Shanta. И позже вот этот брамачари, он женился на Шанти. And in this way, Romapad had a brahmana who could perform yagya, that he could receive four sons who were all manifestation of the Supreme Personality of Godhead: Ramachandra, Lakshman, Shatrugya, and Bharat. И позже этот Ромапад, он провел ягью, и у него оказался вот этот вот браман, с помощью которого он мог получить специальный горшок. И what he can receive, Gurumaj, what he can receive from yagya? Four sons, Ramachandra, Bharat, Shatrugya, and Lakshman. И Дашарат Махарадж, он потом, у него была возможность иметь этого брамана, который провел ягью, и так он получил 4 своих сыновей: Рамачандру, Лакшмана, Бхарату и Шатрugну. That's the beginning of the Adikanda of the Ram Lila. Эта история описывается в начале Адиканды Рама Лилы. So anyway, the sound is very powerful.
Так или иначе, звук, он очень могущественен. Even if we have no physical contact with the sound, we can already feel lusty and polluted. И даже если у нас нет физического контакта с источником звука, через звук мы уже можем чувствовать осквернение и вожделение. And then the next thing is the nice fragrances. И следующее — это уже вот эти хорошие ароматы. And ultimately bodily contact. И в конце концов уже происходит телесный контакт. So that's the beginning of the entanglement. It means sound. Но начало всей вот этой вот запутанности и привлеченности начинается с звука. In the Bhagavad Gita, Krishna also says, by contemplation of the sense objects, one becomes attached. И в Бхагавад-гите Кришна то же самое говорит. Он говорит, созерцая объекты чувств, человек привязывается к ним. It means not only contemplating by eyes, but also by sound. Это значит не только созерцая глазами, но также и из-за звука. By smell, by food. И также из чувства аромата хорошего или So через... that all will wake up our lusty desires, attachment. Это все может пробудить наше вожделение, похотливые желания и привязанности. So from contemplation of the sense objects or sound, visible or invisible, one becomes attached. И созерцая объекты чувств, видимые или невидимые, благодаря звуку также человек привязывается. And from attachment, anger, because it is never pleasing you, making you happy, so you become angry. И из-за этой привязанности, так как это не всегда привязанность удовлетворяет вас или делает вас счастливым. Kama krodha vichayate. Samoha smriti vibrama, smriti bramsa buddhinasha. And ultimately we lose our intelligence and our memory, how to do, how to act properly. And then we fall down into the whirlpool of material existence. И из-за этого возникает гнев, а потом мы теряем разум, мы уже не можем различать, как действовать правильно или неправильно, и впадаем в забвение и полностью погружаемся в круговорот. So the point here in this presentation of Kapila Dev is although sound and fragrance is still is gross material, it's tamaguna, it's still conditioning you, but not as much as the contact with later contact with the more grosser manifestation of water and earth and fire. Вот эта вот презентация философии Капилы Девы, он что хочет дать нам понять, что благодаря контакту с звуком и с ощущением ароматов мы также обуславливаемся, но еще не настолько сильно, как через уже более грубые элементы воды, земли и огня. The first two, that means sound and fragrance, or sound and touch, we can still escape. И благодаря этим двум первым элементам, звуку и прикосновению, мы еще как-то можем избежать осквернения. But if you come in contact with fire and then later on with the water element and earth element, then you're quite entangled and conditioned by this gross body of material existence. Но если мы дальше идем, обуславливаемся, соприкасаемся с огнем, водой и землей, мы тогда полностью обуславливаемся этим грубым составляющим. So that means on the subtle level, contemplation or whatever we conceive, or the more subtle gross element like air and ether, that we can still we can change. That means and
and turn away and direct it in Krishna consciousness and spiritual life. Это значит, что даже если мы соприкасаемся с этими грубыми, но более тонкими элементами, как эфир и воздух, мы все еще можем развернуться и пойти обратно к сознанию Кришны. Later on, if you become attached to the body, to woman and woman to man and to family and house and etc., then the tide, I would say the heart tide of the heart will become strengthened, will become more tied up. Hridaya Granthi. Но если мы вовлекаемся в более грубое соприкосновение, тогда мы привязываемся очень сильно мужчина к женщине, женщина к мужчине. Если они обзаводятся домом, то это такой узел привязанности очень крепко связывается в сердце, и уже очень сложно. Kapila Dev, he explains to his virtuous mother, text 39, my dear mother, the characteristics of form are understood by dimensions. That means it gives, it has different forms, shapes, quality, and individuality. The form of fire is appreciated by its effulgence. И Капиладев говорит своей матери: дорогая мать, форма характеризуется размерами, качествами и индивидуальностью. Форма огня воспринимается благодаря исходящему от него сиянию. These forms can be bigger or smaller or medium. И эти формы могут быть большие или маленькие, или среднего размера. Beautiful and ugly. Они могут быть красивые, могут быть уродливые. So in purport, Srila Prabhupada explains. Комментарий Шрила Прабхупады объясняет. Every form that we appreciate has its particular dimensions and characteristics. The quality of a particular object is appreciated by its utility, but the form of sound is independent. Forms which are invisible can be understood only by touch. That is the independent appreciation of invisible form. Visible forms are understood by analytical study of their constitution. The constitution of a certain object is appreciated by its internal action. For example, the form of salt is appreciated by the interaction of salty taste, and the form of sugar is appreciated by the interaction of sweet taste. Taste and qualitative constitution are the basic principles in understanding the form of an object. Комментарий. Каждая форма, которую мы видим, обладает определенными размерами и характеристиками. Качество того или иного объекта определяется его функцией. Однако форма звука стоит особняком. Невидимые формы можно только осязать. В этом и заключается особенность восприятия невидимых форм. Видимые формы изучают, анализируют их состав. Состав того или иного объекта можно узнать по внутреннему действию, которое он оказывает. Например, форма соли распознается по соленому вкусу, а форма сахара по сладкому. Вкусовые ощущения и качественный состав объекта являются основными свойствами, характеризующими его форму. In text 40, Kapila Dev explains the 7 characteristics of fire. И в 40-м стихе Капиладева объясняет 7 характеристик огня. Dyotanam pachanam panam adanam hima mardanam tejaso vritayastveta shoshanam kshut trit evacha. Dyotanam means illumination. That means fire has an illumination. Дьотанам значит освещение, то есть огонь он освещает. And that means only if the fire element is here, we can perceive forms and colors. Если есть элемент огня, тогда мы только можем увидеть формы и цвета. So the first symptom of fire is that it removes darkness. Первый признак огня – то, что он убирает, рассеивает темноту.
That's called Yotanam. The next one is Pachanam. With fire you can cook. Это дьотанам. Второе – это пачанам. С помощью огня можно готовить. You can cook in two different ways. Можно готовить двумя способами. Externally, by at least previously, nowadays maybe fire is not so much used. Only maybe gas or wood, very rarely. In India more. So you can cook your sabjis, your dal, your chapatis with the element of fire. То есть можно готовить с помощью элемента огня. Раньше это более было видно, готовили на огне, на дровах. Сейчас мы готовим, ну, иногда бывает, используем газ, но раньше это более видно было. То есть огонь помогает готовить. Somebody maybe say, oh, just see, that means we can cook nowadays without fire, so we don't need fire anymore. Кто-то может сказать, посмотрите, в наши дни мы уже готовим не с помощью огня, поэтому элемент огня нам уже не нужен. So, because we have electricity. У нас же есть электричество. Problem it is with electricity, maybe sometimes you have it and sometimes not. Но проблема с электричеством такая, что иногда у вас оно есть, а иногда и нет. Nowadays, many times, you know, electricity disappears. The whole town is switched off. It's blackout. А и в наше время очень часто такое случается, электричество выключают, и весь город, он просто без электричества. So what the people have to take out from their storage room? И что же тогда людям приходится доставать из своих кладовок? Some wood to make fire if you have an oven, or gas, you know, to cook. Gas lamp, gas cooker. Им нужно доставать бревна, и им повезло, если у них есть печка, или доставать газовые баллоны и готовить на газу. Sorry, this is fire. Так что извините, но вот он, элемент огня нужен. The wonderful thing is the fire element is always here. Electricity is sometimes available, sometimes not available, maybe. Но замечательно то, что элемент огня, он всегда присутствует, а электричество иногда есть, а иногда его нет. And from where you get the electricity, it's from some powerhouses. А откуда поступает электричество? Из электростанций. So that's either by fire or by water. Благодаря огню или воде. Or some, I would say, atomic, nuclear, like they have nowadays also. Или атомные электростанции, как вот в наши дни сейчас и существуют. But to start it, you also need ultimately fire. Но чтобы начать это производство, все равно в конечном счете нужен огонь. So without fire, there is no cooking, there is no illumination. Так что без элемента огня невозможно готовить и не будет освещения. Therefore, the fire element is always here. It's tattva. It's always existing. И поэтому элемент огня, он всегда существует. Это татва, он вечно существует. It is not something artificially invented by somebody. Это не кто-то искусственно изобрел его. And then they say that the cooking actually with fire from the wood or from cow dung, that's first class cooking fire. И говорится, что когда мы готовим на огне из дров или из лепешек с навоза, это самое первоклассное приготовление считается. The gas is second, and with electricity third. Готовить на газу это второклассное приготовление, а с помощью электричества это уже третьеклассное. So therefore, for cooking, the cooking with wood and dry cow dung, that's the best cooking material. Самый лучший
материалы для огня, для приготовления – это бревна, дрова или коровий навоз. And it's very important for health that we cook something, vegetables and grains, so that the body can nicely absorb it and digest it. И очень важно также готовить овощи, зерна, чтобы тело хорошо могло это все усваивать. So therefore, the second aspect of the fire is inside of the body. И второй аспект огня находится внутри тела. Although you cannot see a fire in your stomach, but there is a fire. Хотя мы не видим своими глазами огонь внутри себя, в желудке, но там есть огонь. But naturally not the same like outside. Ну, естественно, он выглядит не так, как снаружи огонь. But you can feel fire, because if you eat something, then naturally the body feels hot or warm. Но вы можете чувствовать этот огонь внутри себя, потому что когда вы что-то едите, тело естественным образом согревается, вы чувствуете тепло. So that means if the fire is coming in your body, then your digestion is going good. If the fire is not there, you still feel cold, so then maybe there's some problem. И если вы здоровы, вы что-то едите, то вы согреваетесь. Если после еды вы не согреваетесь, вам все еще холодно, то значит, что какие-то проблемы у вас. And then the next manifestation after cooking the food in your stomach, then you feel thirsty. That means you have to drink water. И после этого проявления, когда вы сготовили и поели, переварили, вы чувствуете жажду, значит, надо попить. Desire for drinking something. Желание что-то попить проявляется. Best is water, not some colas or some, these chemical juices. Pure water. Лучше всего попить чистую воду, а не какие-то кока-колы и химические напитки. And not too much. Actually, little sips. И не так уж много надо пить после еды, немножечко, глоточками. So in this way, the fire can be maintained, and therefore from this, because of this desire for drinking something, next element, water becomes manifested from fire. И благодаря нормальному снабжению едой и питанием, водой, проявляется, то есть из этого огня проявляется элемент воды. So Tejasa, we already discussed, means fire. Pritaya, that's the function of the fire. Теджас мы уже объясняли, это огонь. Хритая. Then Движение холода. Then Shoshana, evaporating. Шошана, испаряя. And Kshut, hunger, and thirst. Kshut and Trit. Голод, трит, жажда. These are the 7 symptoms of the fire. И вот таковы 7 признаков огня. So fire is appreciated by its light and by its ability to cook, to digest, to destroy cold, to evaporate, and to give rise to hunger, thirst, eating, and drinking. Огонь характеризуется излучаемым светом, а также способностью варить и усваивать пищу, согревать, испарять, вызывать голод и жажду, и утолять их. Purport. The first symptoms of fire are distribution of light and heat, and the existence of fire is also perceived in the stomach. Digestive fire. Without fire, we cannot digest, but we eat. Without digestion, there is no hunger and thirst
or power to eat and drink. When there is insufficient hunger and thirst, it is understood that there is a shortage of fire within the stomach, and the Ayurvedic treatment is performed in connection with the fire element Agni Mandyam. Mandyam means less fire, fire insufficiency. Since fire is increased by the secretion of bile is very important for the digestion, the treatment is to increase bile secretion. The Ayurvedic treatment thus corroborates the statements in Srimad Bhagavatam. The characteristic of fire is subduing the influence of cold is known to everyone. Severe cold can always be counteracted by fire. Heat is difficult to counteract with fire, but cold we can. Комментарий. Главным признаком огня является исходящий от него свет и тепло. Присутствие огня можно ощутить также и в желудке. Без огня невозможно переварить съеденную пищу. Лишившись способности переваривать пищу, мы перестанем ощущать голод и жажду и не сможем есть и пить. Если у человека нет аппетита и жажды, это значит, что у него в желудке не хватает огня, и аюрведическая медицина лечит это заболевание, возбуждая элемент огня, агни-мандьям. В подобных случаях больному прописывают Agni-Mandyam. Agni-Mandyam means deficiency of fire. Insufficiency of fire. Агни-мандьям значит недостаток огня. В подобных случаях больному прописывают желчегонное средство, поскольку желчь усваивает огонь пищеварения. Таким образом, предписания аюрведы подтверждают сказанное в Шримад Бхагаватам. Способность огня устранять влияние холода хорошо известна каждому. Чтобы согреться в зимнюю стужу, нужно разжечь огонь. Но летом, чтобы избавиться от жары, огонь не поможет. Это Гуру Махарадж добавил. Yeah, heat. You cannot, how say, calm down by fire. Да, жару вы не можете сбить огнем. But cold, you can counteract. Но холод можно нейтрализовать огнем. Heat you can tolerate, or you can have a fan or some AC, but it's also a conditioning and ultimately increases the heat. So the best is to tolerate. Жару можно попробовать преодолеть, когда ты себя омахиваешь или включить кондиционер, но на самом деле в конечном счете потом чувство жары усиливается, поэтому лучшее, что можно сделать, это просто терпеть. Yeah. So body is consisting of Kapha, Pitta, Vata. Somebody, sorry, what? I say the body is consisting of Kapha, Pitta, and Vata. Тело состоит из капа, пита, ваты. Vata, I mean, it comes from air. Конституция вата исходит из воздуха. Pitta or bile, it comes from fire. Пита из огня. And Kapha comes from water. Вата из воды. So these are the three main elements in the body: Kapha, Pitta, Vata. Это три главных элемента, находящиеся в теле: капа, пита, вата. And if this Kapha, Pitta, Vata is disturbed, then it becomes a disease. И если один из элементов или все капа, пита, вата, они приходят в дисбаланс, тогда человек заболевает. And if it becomes balanced, Kapha, Pitta, Vata, not too strong, not too less, then you can be healthy. А если наоборот их привести в баланс, чтобы они не доминировали сильно или недостаток их не был, тогда человек становится снова здоров. So this is the whole science of Ayurveda. Means even the Vedas give us how to keep good health. И к этому сводится вся наука аюрведы.
Даже веды дают нам знания, как же держать свое тело здоровым. Krishna also tells the Kapha Pitta Vata is the constitution of this main constitution of the material body. Кришна тоже говорит, что главное, из чего состоит материальное тело, это из капа, пита, вата. It's called three dhatu, three elements, Kapha Pitta Vata. Три дату, три элемента, капа, пита, вата. Air, water and fire. Это воздух, вода и огонь. So those who are identifying, if the conditioned soul identifying himself with this three dhatu body, then is considered ignorant, like a foolish ass. И если обусловленная душа отождествляет себя с тридату, с этим телом из этих трех элементов, его считают невежественным, подобным ослу. So the whole Vedic program and also the program of Sankhya given by Lord Kapila Dev is to show us how we become entangled by this material nature from the subtle to the gross. И вся ведическая система, и также система Санки Капила Муни дает нам возможность понять, как мы становимся обусловленными от тонкого состояния к грубому. And how the continuation of activities or existence in the material world comes from contemplation of the sense objects and acting in a karmic way, that means in a selfish, egoistic way. И то, почему мы остаемся в материальном мире, занимаясь кармой, созерцая объекты чувств и действуя эгоистически. So he's showing this program of material creation not to his mother, not to create fear in her. И он рассказывает об этой программе материальной жизни своей матери Девахоти не для того, чтобы она испугалась этого. No, because of her enlightenment, to give her this knowledge, how you can, because if you understand how you became entangled in the material world, you can also know how to come out of it by, returning the process in the direction Krishna. И он это объясняет для того, чтобы она поняла процесс, как мы обуславливаемся, и чтобы потом изменить и повернуться от этого процесса и пойти обратно к Кришне. So that's the whole science of the Sankhya, to reconnect us again with the origin, not with the temporary asat, material nature. И в этом весь смысл системы Санки, чтобы снова восстановить нашу связь с Кришной, а не чтобы мы опять погрузились здесь в асад. Because the soul is by nature chit, sat, eternal, and awareness, consciousness. Потому что душа по природе чит, она всегда осведомленная. It never dies. It never transforms. Она обладает этим качеством чит, и она никогда не умирает и не трансформируется. Even the material elements don't transform; they already exist. Даже материальные элементы не трансформируются, они всегда существуют. And seemingly they just appear that they, manifest from each other, from one after another. Это просто выглядит так, что они возникают один из другого. So in this way, some evolution is taking place. И таким образом идет вот такая эволюция. But this evolution is not by chance. Но эта эволюция не благодаря какой-то случайности происходит. It's exactly according to program. Это все идет в соответствии с запланированной Therefore, in программой. this evolution program, there is also the process how to come out of it. И если есть эта эволюция, программа эволюции, то также есть программа, как выйти из этой эволюции. We only have to learn how to contact with transcendental sound vibration.
Просто нужно обучиться, как быть на связи, как всегда быть связанным с трансцендентным звуком. So therefore the attentive chanting Hare Krishna mantra and kirtan is very important. Поэтому внимательное повторение Харе Кришна мантры и киртана очень важны. So because in this way the consciousness, the heart become purified. Потому что таким образом сознание и сердце будут очищаться. And we'll feel a connection with the holy name, with Krishna. И мы почувствуем связь с Кришной и со святым именем. Ultimately, Krishna is manifesting in form of the holy name to you. И в конце концов Кришна проявится в форме святого имени для вас, откроется. And if you feel this connection with Krishna's sound, that is not, the sound is not different from Krishna, everything else, form, rupa, flavor, taste, everything manifests. И когда вы почувствуете вот эту связь того, что святое имя не отлично от самого Кришны, тогда постепенно все откроется вам. И форма рупа Кришны, и его благоухание, и все остальное. That's why Srila Rupa Goswami says, when I chant the holy name, it seems that he dances on my tongue. И поэтому Рупа Госвами говорит, что когда я повторяю святое имя, я чувствую, что Кришна танцует у меня на языке. So I desire many mouths that I can chant the holy name. И я хочу много-много уст, чтобы у меня было, чтобы я мог повторять святое имя. You can find it in the Antya Lila in the first chapter, text 99. Можно найти это описание в Антия Лили, 1 главе, 99 стихе. Tunde tanda viniratim vitanute tundavali laptaye kana kroda kadambini gatayate kana pute pyaspriham Cheta prangana sangini vichayate sarvendriyanam kritim no jane janita kiyat piramritai krishneti vanatvai. I do not know how much nectar the two syllables Krishna have collected in themselves and produced. Трудно представить, сколько нектара заключено в двух слогах Кришна. Just see, when these syllables dance in our mouth, we are filled with an increasing desire for many more mouths. When they enter the holy names, when the names enter the holes of our ears, a desire to have millions of ears awaken within us. When they arise in the courtyard of the heart, they conquered the activities of all our senses. Когда святое имя повторяют, то кажется, что оно танцует на устах, и тогда хочется иметь множество уст. Когда имя Кришны проникает в уши, хочется иметь миллионы ушей. Когда же святое имя начинает танцевать в саду моего сердца, оно подчиняет себе всю деятельность ума, и все чувства мои цепенеют. So the holy name is so powerful. By hearing, by experiencing on the tongue, we can smell him, we can taste him, we can feel him, and we become completely inspired to chant more and more. And that's the platform where Lord Chaitanya says that there you will not stop anymore to chant. Kirtaniya Sadahari. И когда мы так повторяем святое имя, то мы можем ощутить аромат этого святого имени, всю его сладость. И тогда мы не хотим уже прекращать повторять, как Рупа Госвами говорит, что не хотим прекращать повторять. Вот Рупа Госвами, Сядгуру Мач. The holy name is so merciful
that it doesn't depend on the candidate who he is. И Святое Имя настолько милостивое, что даже не зависит, кто его повторяет, какой кандидат его повторяет. Yan namadaya shravana kirtanat, ya brahmanat, ya smaranat abhikvachit, svadopi sadya savanaya kalpate, kuta punaste bhagavan tudarshanat. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Personality of Godhead face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of the Supreme Lord, or chants about him, hears about his pastimes, offers him obeisances, or even remembers him. It's Devahuti, 3rd canto, 33rd chapter, text 6. Девахути говорит, canto 3rd chapter. 3:33, 6. 33. 6. Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога, или если он воспевает величие Господа, слушает повествования о его играх, склоняется перед ним или просто помнит о нем. А что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога? Good. Hare Krishna. Any questions? Преданные, есть ли вопросы? No question. Guru Maharaj, I have. Don't wait, speak. Also from Babu, question. Krishna Smaran. Yamasanta, you have a question? Yeah. Okay. Guru Maharaj, from text number 39, like second last line from purport, like form we can understand by taste. So I don't understand how form can be understood by taste. Like salt by taste, taste. Like when we taste it. Huh? By taste. By taste. Yeah. Yeah, touching. Not touching. Like when we try, when we feeling taste, like salt or sugar. Okay, let's see. Text. 39. Second last from end of purport. From the purport. Yeah. Yeah, here I see. Taste and qualitative constitution are the basic principles in understanding the form of an object. But, No. Like second last, not last one, like before last one. For example, For example, the form of salt is appreciated by the interaction of salty taste, and the form of sugar is appreciated by the interaction of sweet taste. Taste and qualitative constitution are the basic principles in understanding the form of an object. So how to understand form by just feeling salt or sugar? Why it's like form? What means? Yeah, because from the I would say from the mind and from the air and from the sound, you cannot have the salty or sweet taste.
Я спросила, как форма можно распознать благодаря вкусу соли там, или сахара. Я говорю, ну, потому что благодаря воздуху или запаху мы не можем ощутить вкус соли. Therefore, due to the influence of the fire element, appetite arises, the bodily forms become visible, the eyes get the power to see, because the deity of the sun is fire or sun. The deity, controlling deity of the eye sense is the fire or sun, Surya. And so therefore only by the element of the fire we can see, we can experience taste and different fragrances, how to say, taste, rasa. Rasa also comes from fire. If you have no good digestion, you cannot even distinguish what is the different flavors and tastes. So this distinguishment comes also from the fire, because it's the first contact with the more grosser element of the creation. So there actually the entanglement starts with the taste and with the experience of fragrances and different forms. Understand? I'm trying. That's a very difficult topic. So if I can translate, I don't know. Maybe after I can translate. So what didn't you understand? I mean, it's I'm trying to understand. So when we're tasting like salt or sugar, how we can see the forms? On the subtle platform, you can have not a taste of what is salty and what is sweet. That only comes manifested when the element fire starts. So we can make it short in this way, shortcut. Значит, когда тонкие только элементы проявляются, на этом уровне мы еще не можем чувствовать ни вкус, ни видеть формы. И только вот начиная с элемента огня, начинается вот это вот уже переход к более грубым элементам, и на этом уровне мы начинаем чувствовать вкус и видеть формы. И тогда мы начинаем привязываться. Taste also comes from fire. Это значит, что вот иметь способность что-то чувствовать, вот вкус, он тоже has a good fire in the stomach, has a good appetite. Исходит из элемента огня, чувство, ощущение вкуса. Если у кого-то хороший аппетит, это у него хороший вкус, в смысле он может чувствовать, то это значит, что у него хороший аппетит, это хорошее пищеварение. And he can immediately distinguish where is too much salt in it and where is too less salt in it, or he can appreciate salt, he can appreciate sweetness, and also and he feels very not satisfied if the sweetness is too strong or too less. И если у него вот такое хорошее пищеварение, хороший элемент огня присутствует, он может ощущать достаточно соли или слишком много, слишком мало, или сладости, и он может оценить, хороший ли это сладкий продукт или нет, и так далее. So rasagula is a very nice form, and we know it should be sweet, but if you bite in it and it's not sweet, then that's not a rasagula or a gulab jamun then. И расагула, у нее очень хорошая форма и должен быть очень хороший вкус, но если мы кусаем, и она не сладкая, то нету вот этого соотношения расы и формы. Мы знаем, что это не подходит. So in the air, the rasagula will not manifest to you. С элементом воздуха расагула не откроется. And the pommes chips also will not manifest in the air. You have to cook it and put enough salt in it, then you can taste it.
И какие-то чипсы, в чипсы тоже не проявятся. Нужно их готовить с элементом огня, достаточно соли положить, и потом только можно это ощутить вкус. From this example, we can actually understand the beginning of entanglement of the material existence is Jiva Vega, I would say the force of the tongue. И с этого примера мы можем понять, что начало обусловленности живого существа начинается с джива вега, с этого вкусового ощущения. And the main element who is in charge with the tongue is the first fire, but also the water element coming next time. И главный элемент, который за это отвечает, это огонь, но также вода. Это следующий элемент, мы будем изучать. Krishna says, Rasaham apsukhanteya. I'm the taste in the water. И Кришна говорит, расахам апсуканты, я вкус воды. So water has natural taste, sweet. И вода настоящая имеет естественный вкус, вкус воды. But that's topic for next time. Но это уже тема на The следующий раз. manifestation of the water, of its qualities. Это проявление воды и ее качеств. Or characteristics. Или характеристики ее. Yeah. Thank you, Guru Maharaj. Little clearer now. Little, yeah. With the rasagula. Yeah, it's a little clear, but it's so much technical. I need to more and understand. If the rasagula is looks like a rasagula or a gulab jamun, but the inside is not enough juicy, then you reject it. You don't like it. Если в расагуле или в гулаб-джамуне они так хорошо выглядят, но когда вы пробуете, там недостаточно сахара, вообще не сладкое, то вы не хотите ее есть, отвергаете. It will not satisfy your senses. Она ваши чувства не удовлетворит. So therefore the tongue is very tasty, and it's how we say, it wants to relish, and therefore it's the hook, to the material existence. But it's the hook, for purification. If you get the taste in Krishna Prasadam. Поэтому язык, который все время хочет пробовать, чувствовать какие-то разные вкусы, является как крючком к материальному существованию. Также он может быть крючком к сознанию Кришны, если он приучится и будет чувствовать вкус Кришна Прасада. Only try to transform the entanglement element into transcendental elements. Просто надо попытаться трансформировать элемент, который порабощает, в элемент, который освобождает. Because the elements are not the danger, the tongue itself is not dangerous. То, что сам элемент, он не представляет опасности, а сам Maya is язык. not dangerous. All these things only become dangerous if we are putting our false ego and our consciousness in it and become attached to it. То есть оно, сама майя не представляет опасности. Опасно только, когда мы свое ложное эго туда помещаем и привязываемся. Dangerous when we put our false ego and our consciousness in it. И наше сознание вкладываем в это. Then we become attached. И тогда мы привязываемся. So if you become attached to nice food, ice cream, very tasty on the tongue, but ultimately not very good for your health. Например, когда мы кушаем мороженое, и нам очень нравится, мы хотим еще, привязываемся к этому вкусу, может быть, да, это очень вкусно, но для здоровья это не самое полезное. Many ice creams actually all on the market actually are not suitable for offering to Krishna because they have chemicals in it, sometimes even animal things in it. И многие мороженые, которые сейчас продают в магазинах, они практически все не подходят для предложения Кришне. Там очень много химии, и во многих даже животные какие-то компоненты есть. Artificial fragrances.
разные искусственные вкусовые добавки. And because our children and people become somewhat attached to and spoiled by these artificial fragrances. So if they eat food cooked at home, they don't like it anymore. It's not tasty enough for them. И наши дети, и вообще многие люди, они настолько испорчены сейчас этими искусственными вкусовыми добавками, что даже когда им предлагают что-то домашнее съесть, им уже этот вкус не нравится. So there you can see how dangerous the tongue is if it becomes attached not to the proper taste. If it becomes attached to the Krishna's taste, that's the beginning of liberation. И мы можем видеть, как работает этот язык, этот вкус, если он привязывается к чему-то плохому, но он также может и привязаться к вкусу Кришны. Okay, Vasantalan. Yes, thank you, Guru Maharaj. Thank you very much. Good. Then the Krishna Smaranam. Кришна Смаранам. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У меня вопрос не связан с теперешней темой. Можно задать? Hare Krishna, Guru Maharaj, my question not connected to can I anyway ask? Yeah, it's okay. Ладно, спрашивайте. Because our devotees are today in low fire with questions, so you can ask anything. Да, потому что сегодня преданные, у них низкий уровень огня с вопросами, поэтому можно все что угодно спрашивать. Есть один преданный, который мы с ним много лет служили, дружили и проповедовали, но сейчас он принял саньяси, не в Искон, а в Гаудия-мате и стал махараджем. И сейчас я думаю, как строить с ним отношения, как у нас к этому относятся, да, как отступникам, как в других религиях бывает, в христианстве, мусульманстве, и как это вообще, как мы должны относиться саньяси, вайшнавам, а не в Искон. Dear Guru Maharaj, I have one friend with whom all life we were doing together our sadhana and friendship, but now he took initiation and sannyas initiation and Gaudiya Math, he became Maharaj, and I think what to do, how to make relationship with him further, how it's accepted in ISKCON. So what should I do? What is the proper direction? Yeah, he's not your enemy. If he's still your friend and is Krishna conscious and you can have exchanges in a positive way, then it's okay. But if he starts to preach to you or try to convert you, and you know yourself, then you should distance yourself from him. Ну, он же не стал вашим врагом, так как он принял там саньясу. Если вы общаетесь на основе сознания Кришны, вдохновляете друг друга в сознании Кришны, тогда все нормально. Но если он начнет вам проповедовать и как-то куда-то увлекать, тогда вы должны это понять и немножечко отстраниться. Ну, вы наверное, это сами понимаете. It's also a little political question from Baku style. И это немножечко политичный опять вопрос со стороны Баку. So what should I say? So you can you have yourself a brain, you know, and you should know what to do. Что же я могу сказать? У вас у самого должны быть мозги, и вы должны понимать, что делать в такой ситуации. Хорошо? Хорошо? Спасибо, Гуру Махарадж. Okay. Next wants to try. Кто-то хочет попробовать? Krishna Shakti. Кришна Шакти. Some get fired up now. So more hands are up here. Good. Кто-то вот вдохновился, руки появились. After a fire lecture, you know.
После лекции про огонь. And Yuva is missing, you know, what's happened? You're still awake? Юва, что-то у вас вопросы не появляются от вас? Fired up? Вы вдохновлены? Зажжены? Не Since спите? I was not really engaged in service, so I was engaged with some family affairs together with the class, so I was not concentrate on the class. Oh, okay, then we leave you out today. You listen again, huh? Yes, Ладно, yes. тогда оставим вас в покое. Юва говорит, не сильно сосредоточился, еще попутно занимался чем-то дома. Ладно, еще раз лекцию тогда Also послушайте. Krishna Shakti. Тогда Кришна Шакти. Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите поклоны, пожалуйста. Дорогие преданные, примите поклоны, пожалуйста. Вот такой вопрос. Вы говорили, что вот Вишвамитра, он слышал звон колокольчиков Менаки, и сразу же вышел из медитации, привлекся. Вот, и мы знаем, что вот Харидас Такур тоже он испытывался, сама Майя приходила к нему, или там еще проститутка один раз, пытались его соблазнить, и тем не менее он оставался невозмутим, и наоборот обратил их преданных. То есть это зависит от нашего желания, да, если сердце еще не чистое, если там есть желание, то это произойдет. Но если сердце очистилось, то этот звук, он материальный, он не может коснуться таким образом нашего сознания. Либо какой-то другой механизм действует. Я слышал также, что нет брамачари, на каждой брамачаре найдется такая матаджи, которая может его тоже увести с этого пути. То есть это еще зависит от воли Господа, от Его милости, от Его желания сильного, как бы оставаться брамачари. Либо еще какие-то есть механизмы, варианты. Пожалуйста, объясните. Я сейчас попробую. Если что-то забыла, переспрошу тогда. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Like you said, you mentioned that story about Vishwamitra, how he heard the sound of Menaka's uncle bells and got attracted. But also we know Haridas Thakur, also Maya Devi came to allude him, and one prostitute also came, but he was not touched by all this, and even he made them devotees. They became devotees. So from which it depends, when we already, our heart is pure, when even material like this sound will not agitate our mind, or this is Krishna's mercy or special arrangement, or а что еще там было? Какие истории после Харидас Такура и Вишвамитры? Я забыла. Но слышу такое выражение, что на каждого брамачари найдется матаджи, которая может его привести с этого пути. Also, I heard that for every brahmachari there is the special girl who can allure him and make him, like, conquer him, something like this. So is it Krishna's will, or how we can relate to this? No, first of all, we have to understand the example of Vishwamitra. Vishwamitra was not Vaishnava. He was a sage. Actually, he was a king originally, and then he wanted to become a brahmana. И мы должны правильно понимать пример с Вишвамитрой. Во-первых, он не был вайшнавом, и также он еще тогда не был браманом, он был царем. And he was very ambitious. И он был очень амбициозным. And he performed tapasya for a long, long time, I think about 60,000 years. It was in Satya Yuga. Он совершал тапасию 60 тысяч лет, это было Сатья-юга. So this is like you in Kali Yuga, when you are 100 years becoming 100 years old. So 60 years you perform tapasya, severe austerities. Это как в Кали-югу, например, 100 лет вы живете, и 60 из этих 100 лет вы совершаете суровые тапасьи, аскезы. So that means you had sense control, damena, tyagena, samena, yama, niyama. So all these he did.
И значит, что он очень строго контролировал на протяжении этого времени свои чувства, яма, не яма, домена, шамена и так далее. Shukadev explains in 6th canto, tapasya brahmacharena samena cha tamena cha samena cha tyagena satya sauchavam yamena yamena va. So this process, it's a mechanical, empirical process of sense control. И Шукадева Госвами в 6-й песне объясняет этот процесс. Это йоги, контроля чувств, и это эмпирический процесс, он немножко искусственный. It may root out all the weeds and plants who are not favorable for your process. Может быть, с помощью него вы способны вырвать в себе все сорняки, которые мешают вам идти и заниматься этим процессом. That means desires, manifest all these desires. They're in seed form here, but they're not manifested. So you keep them all, not manifested. Но желания, которые находятся в форме семени, они еще не выросли, и они не проявлены, поэтому они еще там находятся. And those who became manifested, you try to control. А те желания, которые уже проявлены, вы пытаетесь их контролировать. But because it is artificial, just rooting out the weeds is not sufficient because the seeds are still there. So next rainfall, again, they will sprout. Но это немного поверхностный искусственный процесс вырывания сорняков. Вы их вырываете, но семена же остаются, и как только дождь пойдет, сразу же семена опять прорастут. And in next verse, Shukadev says, Kechik Kevalaya Bhaktya Vasudev Parayana. That means if you engage in pure devotional service to Krishna, then it will automatically destroy everything, and that it will not come up anymore, and it will be like effect like sunrise appearing on the horizon in the morning. It dissipates and removes all the darkness and the fog. И как дальше он говорит, что если вы будете заниматься чистым преданным служением, тогда этот процесс, он все это уберет полностью, как солнце, которое восходит утром, оно рассеивает всю темноту и весь туман. So because Haridas Thakur was so much absorbed in the holy name, in Shuddhanam, that he didn't become affected by the association of a prostitute. Но так как Харидас Такур настолько был погружен в воспевание чистого святого имени, что на него общение с проституткой никак не повлияло и не затронуло его. She had the idea to attract him, but then in the end she became affected and chanted the holy name. У нее был план привлечь его, но в конце концов она привлеклась воспеванием святого имени и стала преданной. So that shows artificial control of senses and the mind still can drag you down and become attracted to sense objects. Это говорит о том, что просто только лишь внешний контроль искусственный ума и чувств, он все равно его недостаточно, и в какой-то момент чувства могут вас тянуть и утащить. Therefore, as devotees, we have to be very careful, especially in the beginning, actually at any time. Особенно вот мы, как преданные, должны быть очень внимательны, особенно в начале, но и вообще всегда. Those senses are very strong. Потому что чувства, они очень сильные. Therefore, it's always an endeavor needed, and a dependence and a prayerful mood, dependent mood on Krishna, so that we can always stay untouched by sense allurements.
И для этого мы всегда должны находиться в таком настроении молитвенном, зависимости от Кришны, чтобы нас это все не трогало. Sometimes may be difficult, but we only have to understand it's just itching sensation, and that's temporary. It's on the long term, it doesn't give you pleasure, it gives you more misery. Иногда это сложно, но мы должны понимать, что это как просто желание почесаться. Это временное состояние. В конце концов, на длительном, если мы рассматриваем длительный промежуток, это принесет только страдания, беспокойство. So a Vaishnava is really intelligent because he uses his intelligence by fixing it on Krishna. Vyavasatmika buddhir, ekeha kurunandana. И у преданных у них должен быть вот этот особый разум. Он концентрируется на Кришне, Vyavasayatmika Будхир. And always have to pray, it's nothing for sure. We shall not be proud or confident. So I'm chanting holy name. I'm very regulated in devotional service and have my position and like that steadiness. And anytime it can be one can become affected by the Maya. И вайшнавы, они всегда молятся. Они преданные не думают, что ну вот я уже очень стабильный в своем преданном служении, уже добился каких-то высоких позиций, положений, и меня уже ничто не затронет. Нет, в любой момент мы можем опять поддаться соблазнам и обольстениям майи. For a Jnani and Yogi is severe, because he has not the shelter in Krishna's lotus feet. Для гьяни и йогов это вообще очень сложно, потому что у них нет, они не принимают прибежище у лотосных стоп Кришны. So they're always easily on the platform of ahankara, false ego. И очень легко им опять спуститься на платформу аханкары, ложного эго. Especially Vishwamitra, his ahankara was very strong. He was a kshatriya, he wanted to become a brahmana because he was competing with more brahmana, more advanced brahmana. Особенно эго у Вишвамитры, оно у него было очень сильное, так как он был кшатрием. Он просто хотел посоревноваться с более продвинутым браманом. Although he was very powerful, he had many mystical power, but still he could not control the senses and his ego. Несмотря на то, что был могущественным, он стал очень могущественным, он обрел очень многие всякие совершенства ситхи, но он не смог контролировать свое эго. And Haridas Thakur's example is naturally par excellence because he is on the full taste of the holy name and never always Kirtaniya Sadhari, so he had no chance of becoming attracted to something lower than Krishna consciousness. А Харидас Такур, он был полностью погружен в воспевание Святого имени, он обладал сильнейшим вкусом к воспеванию Святого имени, поэтому у него не было шансов привлечься ничем другим материальным. Okay, Krishna Bhakti. Krishna Shakti. Кришна Шакти вас устраивает этот ответ? Да, yes. А еще можно вопрос маленький? I have one more small question. Okay. Давайте. Вы говорили, что дрова это самый чистый огонь, а навоз еще чище. Я слышал, что деревце Туласи, у него огонь еще благоприятнее и чище. Некоторые преданные, они когда готовят для Кришны Богу, то подкладывают под горелку веточки Туласи. Благоприятно ли это и как это отражается на просаде? Dear Kumaraj, like you said that the wood very pure for cooking and cow dung even more pure.
But I heard from devotees that dry tulsi wood land even more pure. And some devotees, when they cooking, while cooking they put it some branches from tulsi to the fire or stove, and then they cooking. And is it more pure? This should not be done. Like dry, not. This should not be done. Нет, так не. For yagya you can do it, but for your cooking process self, you cannot engage tulsi remnants for yourself. Even they burning in fire. No. Ага, не надо так делать. А для яги, может быть, так делают, но когда вы там дома для себя готовите, не надо тулу. I don't know where they have this idea from. Я не знаю, откуда они такую идею взяли. Thank you. Yeah, and then they also want to make from the leaves, from the tulsi medicine and teas. А потом они захотят из листиков туласи какое-то лекарство делать или чаи разные. This should not be done. Это не надо делать. Good then. Хорошо. Something else? Что-то еще? Да, Гуру Махарадж, можно? Oh, Sachitanand, Haribol. О, Сачитананда Харибол. Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Thank you for the class, Guru Maharaj. Я вот сейчас вспоминал, вот вы говорите про огонь, и на самом деле потрясающе выглядело. Нас в Индии угощали вот именно роти, приготовленные на сухом навозе. И это даже выглядит, как они готовят, очень здорово. I remember while you were speaking about cooking on cow dung, when we were in India, in Vrindavan, and we were going to the villages, how Bridge Basi, they cooking on this cow dung. And even to see this already, it's a great feeling. You have great feeling. Yes, yeah. Like Nitivan Baba, and also in Bandira Vat, the Mary is Radha Krishna. Да, Иван Баба или в бандировании Рада Кришна. Ну вот по поводу еще огня, почему-то мы сегодня не упомянули вот огонь жертвоприношений и вот вдохновление, можно ли тоже его назвать, да, огнем, вдохновление преданного служения. About the fire, like today, somehow we didn't mention fire of sacrifice when doing fire sacrifices, and also can we call that fire inspiration? Is it also, can we use this term? The fire sacrifice is a part of the Vedic culture of yagya, fire yagya. Огненные жертвоприношения являются частью ведической культуры, эти огненных жертвоприношений. So that's of course the next to the holy name or kirtan of the Bhagavad Katha or Krishna Katha is yagya very essential, because you can in this way worship Vishnu with through yagya, because Vishnu's name is Yagya, so he's the Yagya Purusha, the enjoyer of the Yagya. But in Kali Yuga, as we know, Yagya is not very much effective. It's actually mostly nowadays that you do it symbolically, not a great qualification, just as a symbol. So just some remnant of Yagya. The real Yagya in Kali Yuga is practically not possible in this age with all the pronunciation of Sanskrit. You know, there the mistake is already, the fault is already done with the pronunciation of Sanskrit, because if you don't pronounce the Sanskrit in the wrong way,
then the effect will be not there. Therefore, there's always one of the priests who was observing that, that if there is a mispronunciation of the Sanskrit syllable, then it has to be repeated. But in our yagyas, we don't see there's a check of pronunciation of Sanskrit. And this is very important. This is very important. Therefore, that's one main cause also why Kali Yuga yagya cannot function properly. Да, огненные жертвоприношения их тоже можно поставить в один ряд, не в один, но рядом с жертвоприношением святого имени, Бхагавата Катхи и так далее, Киртана. Но в Кали-югу эти жертвоприношения ведические, они не обладают такой же силой, как раньше. И особенно потому, что сейчас санскрит никто не может в совершенстве произносить. Раньше на этих ягьях присутствовал специальный жрец, который следил за правильным произношением санскрита. Если что-то было произнесено неправильно, он поправлял, и надо было заново произносить эти мантры. Но сейчас, как мы видим на жертвоприношениях, нет такого специального жреца, который следит за этим. То есть сейчас эти яги — это как бы более как просто такие символические презентации вот этой ведической культуры. Сейчас самое главное яги — это яги воспевания святого имени. Но это вкратце, там чуть-чуть побольше. Kali-yuga only Harinam is recommended. В Кали-югу рекомендованным жертвоприношением является Харинам. Fire yagi is actually not. А вот эти огненные жертвоприношения не предписаны. And why in the temple they're still doing? Because it attracts the ordinary people. Но почему все же в храмах их проводят? Потому что обычных людей это привлекает. Srila Prabhupada, when Krishna Balaram was installed in Vrindavan, he told actually we could do it without the yagyas, but because the priests here and the local people, they will be upset, they will not accept our temples, therefore we have to accept this process. But what is our concern? Harinam will be sufficient to install the deities. И даже сам Шрила Прабхупада, когда открывали храм Кришны Баларамы, он сказал, что я бы даже и не звал этих браманов проводить яги, но просто так как будет много обычных людей, и они привыкли к этим традициям, а вообще, по сути, Харинама и Киртана вполне достаточно для установления. You see also in some temples in Russia, when there's Bhagavatam or preaching going on, next to the room is yagya going on. And many devotees go there, and only the standard devotees they're participating in the Bhagavad Katha. Я даже вижу, что в России, даже в некоторых храмах, стандартная программа идет, Киртан, Бхагаватам, а еще в соседней комнате разводят вот огненные жертвоприношения, и многие преданные туда идут, и только такие очень преданные, которые к стандарту привыкли, исконовскому, сидят на Бхагаватам. They consider this very disrespectful and offensive to the Bhagavad Katha, to the Krishna Katha process. It's considered. Yeah, I consider this as very offensive and I would say not very not respectful. И я считаю, что вот такое одновременно, когда идут вот эти яги вместе с Бхагаватом, это неуважительное отношение к Бхагаватам. Because the pujaris know that there's Bhagavatam, and they could also do it in another time if it is necessary, not in this time when there's the Bhagavatam class. Потому что пуджари же прекрасно знают, что сейчас время для Бхагаватам, и они могут устроить эти яги в другое время, не во время классов по Бхагаватам, если это очень необходимо. But what can we do nowadays? So many devotees, especially new devotees, more attracted to yagya, to this
external presentations of so-called spiritual life than actually to the real spiritual life of Kirtan and Bhagavad Gita. Но что я могу поделать, если в наше время появляется столько много новых преданных, которые привлекаются просто внешней стороной это духовной жизни, вот этими ягиями, а не настоящей сутью духовной жизни, киртаном и бхагаватом. And it's also very disturbing the lecture, you know, because the lecturer has to concentrate, and then nearby you hear the mantras recitation. Также это беспокоит катху бхагаватам, потому что на бхагаватам все должны сосредоточенно стараться понять эту тему. А как это можно делать, если ты сидишь, слушаешь бхагаватам и рядышком воспеваются мантры на яге? Actually, from my point of view, yagyas in the temple should be forbidden. Only Harinam and Bhagavad Gita. С моей точки зрения, яги в храмах не должны проводиться, их надо запретить. Только киртан и бхагавата катха. If somebody needs yagya for marriage or for child or I don't know, samskaras, they can do it outside. And they can come for the Harinam, for the Arctic time, to join the Kirtan Yagya. Если кому-то это очень нужно провести, ягью, самскару по поводу свадьбы или с детьми связаны самскары и огненные такие жертвоприношения, их можно делать где-то вне храма, а потом преданные могут присоединиться к стандартным программам арати и бхагавата катхи в храме. That's my opinion, but I'm nobody, you know, so it's okay. И это мое мнение, но так как я не какой-то важный там человек, поэтому как есть уже. Leaders, they anyway do whatever they like, and whatever program they have in their mind. А лидеры, они все сейчас делают то, что они хотят, и те программы развивают, какие вот у них в уме, что они там думают себя. Okay, enough spoken about that. Ладно, мне кажется, уже достаточно об этом я сказал. Somebody else has the hand up? У кого-то еще рука поднята? Кто-то хочет что-то спросить? Two more fired up here, I see. Вижу двух горящих здесь. Спрашивайте. Sachitanand, you are satisfied with my answer? Сачитананда, вы довольны ответом? Удовлетворены? Спасибо, Гуру Махарадж. Для нас очень важно ваше мнение, так как это отражает желание Шилы Прабхупады. Thank you very much. It's very important your opinion for us because its opinion reflect the opinion of Srila Prabhupada. Ah, I don't know. Не знаю. But I'm happy that you understand it like that. Но я счастлив, что, по крайней мере, вы так поняли. I'm proud on you. Я уже прям горжусь с вами. Although normally you are a very quiet person, but I see you are very faithful and very strict in the process. Хотя обычно вы такой достаточно молчаливый, но я вижу, что вы очень верующий и прям придерживаетесь строго процесса правильного. Don't see you in the VIP team. VIP? Yeah, we don't see him in the VIP team. Мы вас не видим в команде VIP. Very important persons, you know, who are always in front, you know, and have to show themselves. В команде очень важных людей, которые всегда на первом плане и хотят себя показать всегда. Therefore we think, oh, they're very important devotees. И поэтому все остальные думают, наверное, они очень важные, преданные. And this humble brahmachari here behind, you know. Oh. Вот этот смиренный брамачари, он там всегда где-то позади, так что, пусть так будет. But there is actually the essence.
Но вот она где суть. We always say, you know, nowadays we have so many in the renounced order of Goswamis, but see how the 6 Goswamis were living. They were living in the dust of Vrindavan, not sleeping in a bed, not really austere, vairagi. Мы сейчас видим, что очень много сейчас у нас отреченных брамачари, вайраги и других отреченных, но посмотрите, как жили Госвами. Они всегда жили в пыли Вриндавана, не на кровати, и вели очень аскетичный образ жизни. But now I stop. Ладно, теперь я замолчу, закончу. So I touched the topic. Я уже, так сказать, эту тему затронула. So you can think further. Дальше можете уже Okay, думать. I don't see the name here of this person. Не вижу имя. Кто это здесь у нас? Shyamachandra. Shyama Chandra. Симачандра. Угу. His wife has a question. Уже не вопрос. Ага. Спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить, слышно, да? Да, да. Вы говорили, процитировали стих из читания Чаритамриты, Антья Лила, глава 1, стих 99. Вот, там говорится о славе святого имени. Вот, и дальше вы сказали, что и так, то есть только так вот можно повторять святое имя Киртания Сада Хари. Я просто слышала на лекции, только я не знаю, насколько это авторитетно, что стихи Шикшаштаки, они то есть градируются по уровням, по стадиям бхакти. Я постепенно буду переводить. Dear Gurmash, thank you for the class. You mentioned the verse from Antya Lila, first chapter, like Rupa Goswami, he's saying this verse, and he said like this, we can chant constantly in this mood. And also I heard these descriptions of Shikshashtaka, and some devotees explaining it. Ага, и что дальше? Некоторые, вот много раз я слышала на лекциях, только я не знаю, авторитетно это или нет, что стихи Шикшаштаки, они сопоставляются с уровнем, с уровнями бхакти, там Бхава, Према, там Ништха, Ручи, вот. And I heard many times in Bhagavatam class, devotees saying that Shikshashtaka verses, they you can how to say like they coordinate some levels of bhakti, like Nishta, Ruchi, etc. И что? Вот у меня такой вопрос. Вот этот стих, он относится к уровню третьего стиха Шикшаштаки, вот, или я просто подумала, что если вот это, да, третий стих Шикшаштаки, это вот уровень Ништхи, да? Этот стих, который Гурмар цитировал, вот Рупа Госвами. So I just have a question. So this verse, which you mentioned from Rupa Goswami, is this verse coordinate to third verse of Shikshashtaka? And is it level of какой уровень Ручи? Ништа. Is it level of Nishta? Oh, this is a supreme level of the taste, you know, taste of ruchi. That means the nama ruchi, the taste of relishing the holy name on your tongue. Высший уровень. Vibrating the two syllables, Krishna. There's so much nectar in these two syllables that it seems the syllable dancing on the tongue. So I desire have not only one tongue, but hundreds and thousands. And when the sound enters my ear holes,
it is filling me so much nectar and dropping down to my heart that I desire to have more than 2 years, minimum hundreds and thousands also. То есть это высший уровень ручи, вкуса к воспеванию святого имени, как говорит Рупа Госвами, что когда святое имя не сходится на мой язык, я хочу, чтобы у меня было очень много, сотни уст, а когда святое имя входит в мои уши, я хочу, чтобы у меня не 2 уха было, а 1000 ушей. And what did next, Guru Maharaj, after ears? After the years, it trickles down to your heart, and that you feel filled up so much nectar that through your ear holes to your heart that you wish to have hundreds of ears. Да, и когда святое имя входит через уши и проникает в сердце, то вы чувствуете такой нектар, что вы хотите, чтобы у вас 1000 ушей было, чтобы святое имя входило постоянно. So this you cannot imitate. This is a level of ruchi and prema bhakti actually already. И это даже невозможно имитировать, это уровень ручи и вообще према бхакти даже. The third verse, what you mentioned, Trinata Pisanechana, that's the, how say, the entrance to that level. А это стих 3, 13 Писанична, который вы упомянули, это только лишь вход к этому уровню. Because if you chant and you still have false honor, false ego, you don't feel humble, you feel offended, you are criticizing, finding faults, then you are far away from relishing Namaruchi. А если вы воспеваете, и у вас еще есть сложное эго, и вы чувствуете обиженным себя или на кого-то злитесь и так далее, то вы далеки еще от такого воспевания. So, with this verse, Lord Chaitanya shows how you can chant and relish the holy name non-stop. You cannot chant non-stop if you don't relish. So to get the relish, so you have to learn how to chant in the mood of Trinata Pisanechana. И этот стих, он говорит о том, как преданный, который воспевает и наслаждается святым именем, вы не можете наслаждаться, если вы не чувствуете вкус, и если у вас нет Трината Писуничана. Но если у вас нет этого состояния, тогда лучше воспевать Трината Писуничана. So the different levels of chanting are definitely described in the Shikshastakam by Lord Chaitanya. Естественно, разные уровни воспевания описаны Господом Чайтаньей в Шикшаштаке. And the main thing is never to stop, to always go on chanting. Но самое главное — это никогда не прекращать и всегда продолжать воспевание. Because the symptoms of the chanting of this ecstasy and the relish you cannot how you say artificially produce. Потому что признаки, симптомы этого экстаза, которые возникают, вы не можете и искусственно их как-то произвести, изобразить. Like a rasagula. A rasagula, if you bite in it, you don't have to imagine how tasty he is. Как расагула, когда вы уже кусаете ее, вам уже не надо представлять, насколько там она должна быть вкусная. Everyone around you will also see the symptoms of it. И все вокруг вас тоже увидят признаки этого. That you will feel very happy, you know. The juice even, how say, shoots out of your ears everywhere. Ну, может, поварешку. Преданные, выключите микрофон, пожалуйста. И все вокруг увидят, что когда вы кушаете расагулу, какой вы стали счастливый, удовлетворенный, что прямо она брызжет у вас из ушей. To relish the holy name, you don't have to imagine. И также вкус воспевания святого имени не нужно представлять себе. So it's a natural process. Это очень естественный процесс. But if you have avidya disease or jaundice disease on the tongue, then you cannot relish.
Но если вы больны види или желтухой, тогда сладость вы не можете чувствовать. And therefore, this disease of avidya or jaundice has to be removed first. И поэтому эту болезнь авидию или желтуху сначала нужно вылечить. So even if you have jaundice disease, the sweetness tastes bitter on the tongue. If you have jaundice, If you have jaundice disease, if you want to taste sweetness on the tongue, it is bitter. если вы болеете желтухой и кушаете что-то сладкое, то вам кажется, что это горькое. Vasanta, you had the jaundice one time in India? No, thanks, Krishna. You're lucky. But somebody maybe had. Yeah, many had. Может, кто-то болел желтухой, я нет. Then you have to take the sugar candy, and then beginning is not sweet, but then with the time you can relish the sweetness, and then you know you're cured. И когда вы болеете желтухой, все сладкое кажется горьким, тогда вам нужно кушать специальные леденцы сладкие из сахарного тростника. И сначала они горькие вам кажутся, но постепенно вы выздоравливаете и начинаете чувствовать, что они сладкие. Therefore, you should always continue to chant with taste or without taste. Поэтому воспевать нужно всегда, надо всегда продолжать воспевать, есть у вас вкус или нет вкуса. Steadily, 16 rounds every day, you endeavor. Стабильно положенное число кругов каждый день, прилагать усилия. And the taste will come, it must come. И тогда вкус, он придет, он должен прийти. Because that's a process. Потому что таков процесс. Hare Krishna. Спасибо. Thank you. Thank you. Hare Krishna. You had another hand up here. У кого-то еще рука поднята. But it disappeared. Но исчезла. Была, но исчезла. Кто-то еще хочет что-то спросить? Or Govinda, you always have good questions. Горговинда, у вас все время хорошие вопросы. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мой поклон. Спасибо за лекцию. У меня есть вопрос, но очень из давних лекций, не знаю, если разрешите, могу задать. I thank you, dear Gurmaj, for a very nice class. I have one question, but from previous classes, very, very long ago. If you allow me, I can ask. Okay, before we completely forget. Давайте, а то потом совсем забудете уже. Однажды в лекции вы говорили о чувствах, чувства, ум, разум и память. И вы говорили, что они склонны к разным гунам материальной природы. И для меня было удивительно то, что разум относится к гуне невежестве, но ум относится, то есть склонен, не относится, более склонен к гуну невежества, а ум склонен к раджагуне. Но в субординациях, которые они между собой, кто кому должен подчиняться, ум же должен подчиниться к разуму. То есть высшая гуна подчиняется к низшему. Вот это немного было непонятно мне, то есть удивительно. И я знаю, что есть очень хорошее объяснение, но хотел бы слышать от вас об этом. Харе Кришна. Gurmaj, if I heard properly from previous classes, like you mentioned about senses, mind, intelligence, and that these ones, they coordinate to some gunas, and if I remember properly, like intelligence more connected to tamaguna, and mind to rajaguna,
but also mind should listen intelligence. So I don't understand why a higher guna should be under lower gunas. So can you explain? Intelligence is in the mode of rajas, and the mind is originally in the mode of sattva. На самом деле разум, он в гуне страсти, а ум в гуне благости изначально. And the senses, the active senses, they're in the mode of ignorance. А чувства, вот эти активные чувства, они в гуне невежества. Together with the 5 elements, Panchabhuta. Вместе с 5 элементами панчабуты. And the knowledge acquiring senses are connected with the intelligence. They're also in the mode of passion. А чувства, которые приобретают знания, они связаны с разумом, и они тоже в гуне страсти больше. And mana, mind, and the devatas, they're in the mode of goodness. А ум и деваты, они в гуне благости. So yes, the question is now how the intelligence, what should actually be of a superior nature next to the soul. It is to say, the next neighbor of the soul is the intelligence. Why is the intelligence in passion and the mind is in goodness and it is under the intelligence? Yeah. И вопрос, значит, такой, почему же разум, который самый близкий сосед души, находится под влиянием гуны страсти, и еще и ум должен слушаться разуму, быть под его влиянием, да? Такой у вас вопрос? Да, да. That was explained last time with the story of Puranjana, with his queen, the intelligence. Да, мы в прошлый раз это объясняли на примере с Пуранджаной и его супругой разумом. So he that the Puranjana, the soul or the Purusha of the city of the 9 gates, he wants to be happy and satisfied with his boring hobbies. Пуранджана в городе с 9 вратами, он хочет жить счастливо, наслаждаться. So you need a good intelligence, who activates himself in sense perception and sense engagements. И поэтому ему нужен хороший разум, чтобы у него хорошее восприятие чувственное было и правильное чувство он мог занимать. So therefore, the mode of passion is needed to activate the lazy mind. Поэтому гуна страсти нужна, чтобы активировать ленивый ум. The mind organ is actually very lazy. It's simple and doesn't want to think much. Only the basics. Орган ума, он очень простой, он достаточно ленивый и сильно много делать он ничего не хочет, просто какие-то основные вещи. He needs an active intelligence who activates the mind, because the intelligence needs the mind to of thinking, feeling, and willing. И поэтому ему нужно... Intelligence only can give you direction. Yes, this is very good. This we want. She always speaks in the, Mehrzahl, in the plural. We together, not alone. She is not the intelligence alone cannot do anything. So she needs the mind and the senses. И поэтому разум в той истории, как это супруга царя, она активирует ум, она все время дает ему какие-то хорошие советы, дает направления, но разум, он сам отдельно, сам по себе не может действовать, и он поэтому всегда говорит, нам это нужно, нам это подойдет и так далее. And because the intelligence is the next neighbor to the consciousness of the soul, that means the polluted consciousness, the chitta. Как разум, он является ближайшим
соседом сознания, то есть теперь это оскверненное сознание, читы. So she gives impulse to the direction to the mind, you know, for what we should go for, what is good for us. И поэтому он дает импульс и направляет ум, куда ему нужно двигаться. И он ему говорит, что для нас будет хорошо. But sometimes the intelligence is weak. Но иногда бывает, что разум слаб. Or it gives the mind too much, how we say, free action, freedom of action. Или он слишком много свободы дает уму, свободы действия. So suddenly the mind becomes more powerful. И тогда неожиданно ум становится более сильным. And conquers even the direction given by the intelligence. И он даже идет в другую сторону от того направления, которое дает разум. When the mind loses his intelligence, it's like an example of Katha Upanishad, where that you have a chariot, 5 horses, and rain, but no driver, no chariot driver. И когда ум теряет связь с разумом, это сравнивается, в Катхе Упанишад приводится пример колесницы с вожжами, с лошадьми, но без наездника. So the chariot, Без того, кто... chariot без... is very important because he can have the horses with the rein, with the mind on control. То есть наездник очень важен в колеснице, потому что он держит вожжи и этот ум и чувства лошадей под контролем. But when the mind with the 5 senses overpowers the intelligence, then the intelligence retires somewhere like the queen, you know, of the Puranjana in her room in the corner somewhere. Но если ум, он пересиливает разум, и разум ослабевает и уходит в свои покои, как эта царица царя Пуранджаны ушла. That means she doesn't make herself so much visible. То есть это значит, она просто себя так вот скрыла, ее теперь не видно. Only if one takes up Krishna consciousness, knowledge given by Krishna and Guru, and accepts this with our intelligence, then the intelligence can actually revive, can become strong again, and then can control the mind and the senses. И только если человек принимает покровительство Кришны и направление Гуру и Кришны, то есть это становится его разумом, тогда с помощью этих наставлений разум снова крепнет и снова может управлять умом. Therefore, Shastra is like weapon. Поэтому шастры — это как оружие. So this weapon we have to receive from Guru, who is heavy, armed with this weapon of Shastra Gyan. И это оружие мы должны получить от Гуру, который тяжелый, потому что у него в руках это тяжелая шастра гьяна. And the one who follows the Guru's instruction is called Shishya, because he accepts the Shastra from the mouth of Guru. И тот, кто следует наставлениям Гуру, его называют Шишья, потому что он следует шастрам, которые он услышал от Гуру. Guru Mukha Padma Vakya. If somebody is not listening to Guru faithfully and accepting the instruction, then he is not Shishya. Then. А если кто-то не следует, не слушает наставления Гуру, не следует им, то он уже не Шишья. He only has the title or initiation Shishya, but the criterion is to follow. Только по инициации, по титулу он может быть числиться шишьей, но критерий правильного шишьи — это то, что он следует. Okay. Okay, Hare Krishna.
дорогой Гуру Махарадж. Спасибо большое. Until otherwise I speak too much again. Харе Спасибо. Кришна. А иначе я и так уже много сегодня говорю. Also, thank you all for your attendance and participation. Nice topic. И вам всем спасибо за то, что вы участвуете, приходите, слушаете, и хорошие темы возникают. And we're looking forward next Sunday to continue with the next program. Next topic will be what? Water, huh? Так что будем ждать следующего воскресенья, чтобы продолжить наши темы. И следующей темой будет вода. You see, the element comes more and more near and dear to us. Смотрите, эти элементы уже нам становятся очень близки и дороги. In the end, we'll end with the earth. Все это закончится землей. And then if this whole creation process from the subtle to the cross becomes ultimately complete, then the body will become formed with the 24 elements as a body. И когда вот это все творение с тонких элементов до грубых полностью произойдет, тогда сформируется тело из 24 элементов тонких и грубых. Then we will hear how all the elements are in the earth. И потом мы услышим, как все элементы присутствуют в земле. And in Shabda or in sound, only one element is there. А в звуке там только один элемент. That's sound. В эфире это звук. There's only one element. In the earth, there's all 5 elements. А в земле все 5 элементов In the присутствуют. earth, water, fire, air, and ether. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. In the ether is only ether, sound. А в эфире там только эфир и звук. This is the next after ether. After ether, we have Air. Air. Then we have sound and ether. И в следующем элементе воздуха у нас 2 элемента, присутствует уже эфир и воздух. And then the next element after the air is fire. So then we have ether and that means sound, ether and air. А в следующем элементе огне у нас уже присутствует 3 элемента. Это эфир, воздух и огонь. 3 elements. In the water there are 4 elements. А в воде уже будет присутствовать 4 элемента. Ether, air, fire and water. Эфир, воздух, огонь, вода. And in the earth, all 5 elements are there. Earth, А в water, земле fire, air, ether. все 5 присутствуют. Эфир, воздух, огонь, вода, земля. In the rasa, it's also like that. В расе тоже так. In Shantaras, there's only one element, Shantaras. В шантарасе только один элемент шанта. In Madhurya Ras, there's all 5 rasas. А в Мадури расе все 5 рас присутствуют. Like that. And rasa is taste, flavor, relationship. Вот в этих расах, вкусах, взаимоотношениях. Therefore, Madhurya Ras is considered the highest because it has all 5 rasas contains in it. Therefore, it's the highest. Поэтому Мадури раса считается самой высшей, потому что в нее включаются все расы. But every rasa is dear to Krishna. Krishna is not just satisfied with the gopis alone, so he needs also his family, his friends, his elder brother. Но все расы очень дороги Кришне. Кришна не только доволен одними гопи. Ему очень нужно и нравится его семья, и друзья, и старший брат. And the forest animals, and the cows, and the deers, and the birds. И лесные животные, и коровы, и олени, птицы. And the land, and the trees. И земля, и деревья. And the mountains. И and горы. the river. И река.
So that's the complete picture. Jaya И Radha вот Madhava Kunja Bihari, Gopichana Vallabha, Girivaradhari. И вот так получается полная картина жизни Кришны. В этом баджане описывается Джай Рада Мадхава. Yashodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari. So this is the Prabhupada told, this is the window to Goloka Vrindavan. И как Шрила Прабхупада говорит, это окно на Галоку Вриндавана. That means Jaya Radha Madhava, Radha Madhava. That means we're together in Leela, Rasa Leela. То есть Джай Рада Мадхава, это Рада Мадхава вместе с Расалилой. Kunja Bihari, in their Kunja, in Vrindavan. Кунджа Бихари в своей Кунджи во Вриндаване. Founded by the Gopichana Vallabhas, by the Gopichana, by the Gopis, their friends and Sakis. И гопи, их подруги, саки окружают их. And Giriraj, Girivaradhari, lifter of the Govardhan hill, and the Govardhan Lila and pastimes. И также там присутствует Хом Гавардан, который Кришна поднял и совершил всю эту Гавардан-лилу. Giri Govardhan is not different from Krishna, it's very dear to Krishna because it supplies all the Brija-basis with water, herbs, shady caves, and so on. И Гири Гавардан, он очень дорог Кришне, он не отличен от Кришны, потому что он поставляет, он снабжает Господа и Бриджабаси всем необходимым, и продуктами, и тенью, и водой, и с лечебными растениями, и травой для коров. Then comes Yashodanandana, the pleasure, the pleasure of Yashodarani. Также Кришна Ишоданандана – это тот, кто доставляет радость, наслаждение Ишодарани. Brajajana Ranjana, who is always frolicking with the Brajajanas, having pastimes in the whole Vrindavan. Кришна, который занят всегда в каких-то играх и отношениях с жителями Вриндавана. And then Yamuna, Tira. Tira means on the bank of the Yamuna. Yamuna, Tira, not Tira, Tira with T. И также Ямуна там течет, Ямуна Тира. Не Тхира, а Тира с буквой Т. Yamuna, Tira, Vanachari. And the forest on the banks of the Yamuna. Тира Ваначари. И также там растут удивительные леса по берегам Ямуны. And Kadamba trees and other trees. И в этих... Krishna with his cowherd friends and with the cows and calves is going along the Yamuna and having different pastimes there in the forest. И там растут разные деревья, кадамбы и другие. И Кришна с коровами и друзьями, он ходит по этим лесам, по берегам Ямуны. Oh, Vrindavan, this is a Vrindavan picture. This is full of rasa. It's not boring. It's not nirvishesha sunyavadi. It's not nirvana. И вот такова картина Вриндавана. Она полна вкуса, расы, отношений. Это не какая-то нирвишеша шуньявада нирвана. Nirvana is an unnatural condition. Нирвана – это неестественное состояние. Just imagine yourself, you're full of senses and enjoying, and then somebody puts you in one isolated room without picture, nothing, only everything emptiness. Только представьте, вы полны чувств, жизни, вкуса, вас вдруг сажают в какую-то комнату с голыми стенами, где вообще ничего нет, никаких изображений и ничего. So therefore the Vaishnavas consider this narakayate, it's hellish condition. И поэтому вайшнавы считают такое освобождение наракаяты просто адским существованием. He considers this is hellish, to merging in the Brahman. Об этом говорит Прабхупада Сарасвати. Это просто адское положение, погружение в Брахман.
Because there is no rasa there. Потому что там нет расы. Everything nirguna, nirvishesha. Все там ниргуна, нирвишеша. That's like that. Вот так все. So that's not the natural constitution of the soul who is fully sensuous. Но это не естественное состояние души, которая обладает чувствами. Therefore, the soul is crying, is yearning, is have eagerness for that relationships. И она хочет отношений, душа, она стремится, она плачет по этим отношениям. So if we're keeping the soul away from this kind of relationship with Krishna, then actually we're committing suicide, spiritual suicide. Если мы держим душу в отдалении, в стороне от этих отношений с Кришной, то это подобно совершению самоубийства. So real oneness is therefore oneness in relation to Krishna, pleasing Krishna's senses, acting for Krishna's interest. И настоящее единство — это всегда в связи с Кришной, когда мы начинаем действовать в соответствии с интересом Кришны. Good. That was an additional. Хорошо, это уже было добавление. After program, not planned in the program. Добавление к программе, не запланированное добавление. So good. Thank you for additional, Guru Maharaj. Thank you, Hare Krishna. Спасибо всем, Харе Кришна. Thank you, Guru Maharaj. Thank you very much. Have a nice week and be happy and joyful. И счастливой вам недели, будьте счастливы, радостны. Haribo. Positive. Huh? Hare И будьте Krishna. позитивны. Everything will be all right. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. See you next Sunday. Hare Bol. Hare Krishna. Увидимся в следующее воскресенье. Okay. Kasanta, thank you for your good translation. Very good today. Even the line was good. Спасибо, говорит, за перевод, что линия не прервалась. Thank you, Guru Maharaj. I have to listen again. What you have? I have to listen again because it's a very nice topic and important. Don't tell this. Keep this for yourself. You can listen it as many times as you say, but if you tell after a class I have to listen again, that doesn't sound good to me. So that's about to check. Better don't tell. You know, that's not a compliment. Myself to check my translation. That's not a compliment to the lecturer after 2.5 hours lecture. Oh, thank you for the lecture. I have to listen it again. Sorry, Guru. Я говорю, спасибо за лекцию, надо мне еще раз ее послушать. Кто-то говорит, лучше не говори так вслух, сама себе скажи, а то это нехороший комплимент после лекции. This you should never say. Такое не надо никогда говорить. That's very bad, you know. If you go to a public program and you tell, thank you for the class, I will listen it again, but I have to listen it again. Такое никогда нельзя говорить, когда идете куда-то публичную лекцию, слушаете, потом говорите спасибо за лекцию, но я еще раз ее... I hope so, that you will listen it again. Svadu, svadu, pade, pade. To hear it again, if you have a taste for it. Послушайте сваду, сваду, паде, паде, если у вас есть вкус. If it is really something tasty for you, we don't have to say, oh, I have to taste it again. Then it naturally will be tasted again and again and again. Если вам действительно понравилось, можно даже не говорить этого. Естественно, вы будете снова и снова это слушать. Not only one time. И даже не один раз. And forget. No. Again and again. А снова и снова. Vayantuna vitripyame uttama shloka vikrame. Yachrinvatam rasa gyanam svadu svadu pade pade. That's the verse. First canto, first chapter, I think maybe text 19.
Я думаю, spoken by Shauna Karishi, the sage, head of the sages of Naimisharanya, to Sutta Goswami, before he speaks Bhagavatam. Бхагаватам Шауна Кариши обратился к Сути Госвами до того, как он начал еще рассказывать Бхагаватам и произнес этот стих в первой песне, может быть, 3 главе, забыла какой стих, что я готов снова и снова, буду снова и снова слушать эти темы. So two things you should never say. Такое никогда не надо говорить. Oh, I have to listen it again. And the second one, honestly say it. Что вот мне еще, я еще послушаю, и, честно говоря, Honestly say it. нет, честно говоря. Because if you say honestly say it, that means sometimes you say something not honestly. Если вы говорите честно говоря, это значит, что иногда вы что-то нечестно говорите. So, and we suppose that if you're a devotee, you are honest, especially with and with the Vaishnavas. Предполагается, что если вы преданные, то вы всегда честны, особенно с гуру и с преданными. Yeah, so you don't have to excuse yourself. You honestly say it. Поэтому не надо, так сказать, извиняющимся таким тоном говорить, ну, честно говоря. Okay, that's really enough now. Уже точно достаточно. Acharya Ratna, you have the hands up, but I guess you already, or you don't know. Ачарья Ратна, у вас что-то там рука поднята, вы что, уже You're a поняли little все? late now because class is finished. We already had the additional program in case you didn't realize. У нас уже время класса закончилось, у нас дополнительное идет время, дополнительный... Now, if you still have a question, you have to ask next time. Don't forget it. Но если у вас, правда, вопрос есть, то, пожалуйста, не забудьте его, давайте уже в следующий раз Write задавайте. it down. And don't forget to ask. Запишите, не забудьте, ладно? This is what you should do. Это то, что вы должны будете Two сделать. things what you should not do. One thing what you should do, write down and then ask next time, or keep it in mind, and then everything will be solved. 2 вещи, то, что вы не должны делать, запомните, и 1 вещь, то, что должны. Запишите и потом спросите. First rule, always remember. Second rule, don't forget. Первое правило всегда помните, и второе никогда не забывайте. Потому что если забудете вопрос, ум может, ну, как бы, забыть. Don't forget these 2 rules. Не забудьте эти 2 правила. Everything will be all right. И тогда все будет хорошо. And Nama Sankirtan, clear? Нама Санкиртана. Remember and don't forget. Это понятно? Помните, не забывать. Good, I'm already here pushed one button, so if I push one time, I will go. Also, bye Так bye. что уже сейчас нажму кнопочку, и если нажму, то исчезну. Все. Thank you. 1, 2, 3. Раз, два, три. It revived again. Опять это самое. But now, 1, 2, 3. Возник. Oh, Раз, два, три. Hari. Три.